Bang. Friendly with new gameplay. Discount. Oof. എന്താണ് ആരില്ലേ? തണുപ്പാളിയാ. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Hazard. Magnetic feet. Epica.
അയ്യപ്പാ. എടാ എന്ത് സീനെടത്. എന്റെ അപ്പൻ. 2 ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. അയ്യോ. എന്തടത്. ആദിൽ മുഹമ്മദ്. ഹായ് ബ്രോ. ഇത് കണ്ട ബ്രോ, ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടിയേക്കണ്. കഴിഞ്ഞ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നിൽ കിട്ടി ഓരാ. രണ്ട് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് 2 CF ആക്കിയിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ഹാസാഡിനെ കിട്ടിയതിന് എൻ്റെ ഒരു സ്ലാട്ടൻ ഉണ്ട്. മറ്റേത് ഇയാളാ മറ്റേ ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണിപ്പ. കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രീ ആണല്ല, നമുക്ക് കോയിൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കണ്ട, ഒറ്റ പ്ലെയർ. ഹെഡിങ് ഫിനിഷിങ്, ഡബിൾ ടച്ച്, ഇത് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ. ശബരി ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടിയടെങ്കി മറ്റേ ഫ്രീ സ്പിന്നില് 2 ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് പെൻഡില്. അയ്യോ. ഇതാരണത്. ഐഡിയ. സ്നൈഡർ കിട്ടി എനിക്ക്. ഇടയ്ക്ക് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ഫ്രീ സ്പിന്നില് ആ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് 2 ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് അതിന്റെ ഇപ്പ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയ നീ. ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. അയാളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വെറുതെ തന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നിൽ സെക്കൻഡ് സ്പിന്നിൽ എന്തോ കണ്ട. 249 പ്ലെയർ ഇനിയുണ്ട്. 250 പ്ലെയറിൽ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. ഇതൊക്കെ നോക്ക്, രണ്ട് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് ഇടാൻ പറ്റും. സാഡിനെ കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. ഇതിലെനിക്ക് ഇതിനെ മതി. ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം കളിക്ക. സ്പിന്നെടുക്കണ്ടേ. ഓരോന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യണം, എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. നീ എങ്ങോട്ടാണ്? കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് കിട്ടി സാധനം.
ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്താറായി. ഓക്കെ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കളിച്ചാലെന്നാ? $739. മുഹമ്മദ് സുഫൈ. മുഹമ്മദ് സുഫൈ. ബ്രോ പറയ് ബ്രോ. ഉണ്ട്. ഇന്നൊന്നും കിട്ടൂല. സ്ലാട്ടനെ കിട്ടി എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്. 2 ഫ്രീ സ്ലാട്ടൻ. എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ്? കണ്ടാടാ. ആ സാഡിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടേനല്ലേ. $22 വിന്ന്, 9 ഡ്രോ, 6 ലോസ്. ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ഇയാൾക്ക് എന്തിനാണ് ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കുക? രണ്ടെണ്ണം. ഹായ് ബ്രോ, എന്നാ ഉണ്ട്? നല്ലതന്നെ, നല്ല വിശേഷം. സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ചിലപ്പോ ഈ ഇബ്രാഹിമോച്ചിക്ക് ഇലിക്കനായിരിക്കും കേട്ടാ. കുറെ നാൾ ഞാൻ ഇബ്രാഹിമോച്ചിനെ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാരം കൊണ്ട് തന്നായിരിക്കും എനിക്ക്. സ്ലാട്ടൻ അടിച്ചടാ, ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ സ്ലാട്ടൻ. അയ്യോ, ന്യൂ പാക്ക് സ്പിൻ ചെയ്തോ? ന്യൂ പാക്ക് സ്പിന്നടാ, വേണ്ട. സ്പിന്നൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രീ ട്രൈ ചെയ്ത്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്ലാട്ടനെ ഫ്രീ തന്ന്, ഈ സ്ലാട്ടനെ ഫ്രീ തന്ന്. മറ്റേ ഹെഡറിങ് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ സെറ്റാക്കാം. സാഡിനെ കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പവറായനെ. മുട്ടിയാല പുതിയ സ്ലാട്ടനെ വെച്ചിട്ട് എക്കത്തിന് തരാം ഞാൻ. ശബരി പോയാ നീ?
സ്ലാട്ടാനാണ് അടിപൊളി. മറ്റേ സ്ലാട്ടാൻ ഒഴിവാക്കാനാണ് ശബരി പറഞ്ഞേക്കണത്. ഇന്ന് ഞാൻ കളിച്ചാല് പൊട്ടും. എന്തായിട്ടാണത്? കൊയിനാമി കൊയിനാമി സെറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഫസ്റ്റത്തെ സ്ലാട്ടാനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി അങ്കം പെട്ട് തീ പറിക്കാൻ പോണം. അബ്ദുള്ളി മച്ചാനെ പറയട പോകൂലേ. വെൽക്കം. സ്ലാട്ടൻ അടിച്ചിട്ടാ. സ്ലാട്ടൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ സ്ലാട്ടൻ. സ്ലാട്ടനല്ലേ, അതും ബുള്ളറ്റും 195 ഹൈറ്റ്. അപ്പൊ മറ്റേതിന് ഡാഡു, മറ്റേതിനപ്പ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്? സെയിമാണല്ലോ. ഡബിൾ ടച്ച് ആക്കിക്കോ. ആടാ, അത് ഞാൻ വെറുതെ റാൻഡം കൊടുത്തിടായിരുന്നു. അല്ലേ മറ്റേ പ്ലേയേഴ്സിനെ വാങ്ങി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഡബിൾ ടച്ച് മറ്റേ സ്ലാട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടൂല. അയാൾ വേറെന്തോ പരിപാടി കാണിക്കും ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്താ. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് മാർഷലായിട്ടാണ് അടിക്കും. ഉണ്ടപ്പൻ. നോക്കട്ടെ ആളെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ആൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇത് മറ്റേ സിസർ കട്ട് അടിച്ച സ്ലാട്ടനല്ലേ, ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന്. അതേപോലെ ഒരു സിസർ കട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ബ്രോ, എനിക്ക് ഗെയിം കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല. ഡിവൈസിന്റെ പ്രശ്നമാണോ? ഡൗൺലോഡ് മറ്റേതില്ലേ, ഫ്രീ സ്പേസ് ഒക്കെ വേണമെന്നില്ലേ? അതൊക്കെ നോക്കിയാ നീ ഇത്ര ഫ്രീ മെമ്മറി വേണം, എന്നാലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടാ. അപ്പം അത് ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അതന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നല്ല ഫ്രീ ആക്കി. Up and running then. Tries a shot! And the keeper has reacted superbly there. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. അത് പഠിക്കണോല്ലേ. They know they've got a height advantage. എന്തോ എന്ന് ഗെയിം പ്ലേയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേഞ്ച് വന്നേക്കണ്. Terrific effort. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ അല്ലേ പോയത്. Just off target. That's a really decent chance. Can he get on the end of this? Chouameni, Raul, Cannavaro wins the duel this time. Kagawa. This is the time you need that pace. Now it's Dani Olmo. Howson kept his eye on it, and he's there. Oh, they could be caught out. It's in! Well, there's leadership for you. That's what the armband means for him. Setting the perfect example, the perfect tone. Tremendous. And that is a genuine ground eat me up moment. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. പരിപാടി കാണിച്ച് ഇനി ആ ക്രോസില് വരട്ടെ, ഒന്ന് വിടാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോടാ, പഠിക്കണം അതൊക്കെ. And it's Ibrahimovic, and there's green grass ahead of him. That's going to go a long way. Kagawa ups for safety. Nicely weighted ball. Aimed beyond the defence. Good read, needed to be.
Rijkaard. They've got to be quick moving this forward. Pele going face to face with his great rival. Milan are seeing plenty of the ball, but for now they trail. And the through ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Eto, he is onto this. Dani Olmo. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty. Oh, he's all alone. Shot, surely! കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളിക്ക് And they're threatening to fly away here. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Why love from Bangladesh? ബംഗ്ലാദേശാ ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്ലേയേഴ്സിനായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നെറ്റ് ശോകമാണ്. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Howson. Knocks it into space. And he was alert to it. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Madrid clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pele looking for the run. And here's Ibrahimovic. Now, can they get him away? No messing about, just bludgeoned away. Now it's Batistuta. Oh, nicely intercepted. Ibrahimovic played out wide. Well, he got rid because he was under pressure. And claimed it back swiftly. 2 added minutes has been Across the indicated. quarter. Dani Olmo can so cleverly bypass the press. Oh, no joy this time. ശോകമുള്ള Signals ഈ the end of the first period. Any ഈ strong opinions on the first half? സമയത്ത I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix നമ്മുടെ it. ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നാണ് So പറഞ്ഞത്. has to resist change. ഹിന്ദി ബോലി എന്നാ ഹിന്ദി So that's it for the first half, and Nahi everyone malum. takes a well-earned rest. റെയിൻബോർഡ് എടാ റെയിൻ ഇവിടെ നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കാൻ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല അതാണ്. Gets us going once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Friendly and friendly. Save. That's very, very good. You can't Yeah, ask for yeah. much more than that. ഈ ഒരു ഇത് മാറ്റണം. കപ്പല്ലാണ് have ടിങ്കി their കളിക്കാൻ second പറ്റില്ല. corner now. Dani Olmo is there and he can get that clear. ക്ലാസ്സിലാട്ടാൻ കണക്കണ വയ്യാല And now they can അക്കത്തിന്. spring out of defence. And this is Kagawa. ഓണോയ്ക്ക് He is through here. Shot a goal. തുളച്ച് Relentless. Just relentless. It's all becoming so easy. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Madrid are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. It's The attendance for this Adriano! match was Big relief, it 80,113. just needed better contact. Madrid ആ really are കൊണ്ട് good at പോയി what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that ബാക്ക് counter. അടിച്ച
Raul. And here's Eto. And here's Ibrahimovic. And this is Adriano. Oh, well measured. He's picked his കണ്ടാ way ഇതെന്താ through. Can he finish? He would have been quick to recover this. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Closing in on goal. It's loose now, and they want to get it back. കളി കഴിയണില്ല. എനിക്ക് വല്ല അക്കൗണ്ട് തരാൻ പറ്റുമോ? Iniesta. Plays a sharp little ball here, and it's Chouameni. Raul. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. A lot of space ahead of him. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. So a big chance now from 12 yards. വാങ്ങിക്കുക, കളിക്കുക. ഓക്കെ, So we're ready to go. കൈ കാട്ടി ഡിലീറ്റ് ആക്കി. പന്നി ആര് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാലാ? ഡിലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വെച്ചെടുത്താ പോരെ? I just think the keeper committed himself too early. Still behind by 2. Is there a way back into this? Engages and forces him off the ball. Now that looks a decent ball. Flings in across. Raul. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Threads one in. Dani Olmo tries a cross. Not pretty, but it gets the job done. Oh, well played, well sorted out. Madrid clearly now in lead preservation mode. Some really good ball movement. Eto. They'll want to make the most of this turnover. Oh, super find. Just too much on that. And that is it. The referee has ഇടയ്ക്ക് seen enough. ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ Well, that's a tough തമാശക്ക് one. Losing അമർത്തി is never good, ഡിലീറ്റ് but this ആയി. one feels especially hard to Pin. take. Not a lot that went glaringly ഡിലീറ്റ് wrong, ബട്ടണാ? but the അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആണോ നീ result is ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? one that അൺഇൻസ്റ്റാൾ will make them And suffer. now I'd just ഇത് like to read അക്കൗണ്ട് out our നമുക്ക് fair ചെയ്യാലോ? Today's game celebrating then, their Jim. birthdays Milan today. desperately failing to impose themselves on the game. Decide. കിട്ടുമല്ല. അൺഇൻസ്റ്റാൾ അല്ല, ഡിലീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അതൊന്നും എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവൂടാ? എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും. ഒരു കാര്യമാണ്.
കേരള ശബരി. ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവൂടാ. ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മതി. ആ ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ സ്ലാട്ടാൻ കിട്ടിയടാ. 2 സ്ലാട്ടാൻ. 2 സ്ലാട്ടാൻ. Welcome to those ഡിലീറ്റ് who have ബട്ടൺ joined us all തമാശക്ക് here on അമർത്തി a ഡിലീറ്റ് beautifully ആക്കി. clear സെറ്റിംഗ്സ് evening, അക്കൗണ്ട് and the conditions ഡിലീറ്റ് ആക്കി. contributing to a fantastic atmosphere in നീ the വെറുതെ stands. നോക്കി This നോക്കിയേ really അങ്ങനെ is എടുക്കാൻ പറ്റണ the വല്ല place സെറ്റപ്പ് to ഒക്കെ be. ഉണ്ടോന്ന് യൂട്യൂബിലാ This is ഏനോടാ Peter എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ and ചോദിക്കും. next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. Ibrahimovic shapes to shoot. സ്ലാട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോള്. Well, they would have been looking at നീ him to കളിക്ക് produce the മെസ്സേജ് goods. അയക്കാണ്ട് That was പരത്തുന്നു. very kind of him to oblige so early. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? France finding themselves unexpectedly behind. Now it's Neymar. He's found a way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. First quarter of an hour gone. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Gets a good foot in there. Now it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Aimed beyond the defence. Batistuta is wide and looking to get onto this. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Ibrahimovic. He won't be happy with that one. Just more than 15 minutes till half-time. Oh, that's fabulous. It's Neymar! Goal! And they're threatening to fly away here. എനിക്ക് വേറെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നുമില്ലടാ. Just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need. And the shots! Well taken goal.
back in the game. ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ലേ, എനിക്ക് Exploited. ഇതന്നെ They പറ്റണില്ല. were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the... He's had a shot! And a neat I'm back. finish. France are back on level terms. More or less by himself, as cool as you like. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. It's turning into quite a gem, this. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Can he finish? He's scored! Another moment of magic, a Yes. real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Pele. And the whistle goes for half-time. So we reach the halfway point. Well, I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. That is the first half done, and we are ready for what follows in the second. ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. ഒറ്റാക്കാല. And we get things going again. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Dembele. Pele. Chouameni. Now it's Owen. Neymar. And he's managed to get free. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. France are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. And the finish! And no mistake! They've done it again! It is incredible! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. And that was as close to certain as can be. Pele really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Milan dragged themselves back again. Little doubt, that is a foul. എനിക്കൊരു പൈസ പോലും ഇല്ല, പ്ലീസ്. And no surprise, that's a booking. He does seem to be in considerable discomfort. എൻ്റെ കയ്യിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നാനെ. എനിക്ക് ഇതന്നെ ആകെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ പോലെ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അറിയാലോ എൻ്റെ അവസ്ഥ. എൻ്റെ കയ്യിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഇവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അക്കൗണ്ട്. Substitution in progress. So here comes a substitution. De Bruyne plays a sharp little ball here. And this is Batistuta. Tries a shot! Goal! France! And again they hit the front. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations.
എനിവേ വെൽക്കം. Substitution എല്ലാ for സെക്കൻഡ് Milan. അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ Two. മൈ ഗോഡ്സിന് കൊടുക്ക്. Number 13, Neymar. So Number the manager can 20, make a change for the first time in the game here. Number 15, France leading Ibrahimovic. now. Number 24, Carlsen. Showing good Coming on the feet. field, Number 5, And that's been Franz drilled in. Beckenbauer. And Number he's there to get it 17, away. Oh, Pereira. he had to make that, and he Number did 10, make it. Messi. Milan Number really 9, are showing all the Johan necessary Cruyff. urgency, Number but it's 4, potency they need. Albert Corinne. And the shot! And he hits the net. And surely കളിക്കാൻ now the പറ്റുന്നില്ല. results beyond doubt. എന്തുകൊണ്ട്? Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. Well, that has changed the dynamic somewhat. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Oh, well played, well sorted out. Robertson threads one in. Oh, that pass isn't the best. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That is good alertness. There will be 5 minutes added Just time. seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Roberto Carlos. Bit of an appeal, but nothing doing. Knocks it into space. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Pele. Added time is up. Super, super, and super. there goes the whistle. Milan pleasingly clever on the Oh, ball. They had their moments, Ibrahim. but ultimately ഫ്ലാറ്റൻ they take എങ്ങനെയുണ്ട് away റിവ്യൂ? nothing. കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. So what do you ഭയങ്കര take away ശോകം. from it all, Jim? One-sided everybody, and and only please one join winner, me in Peter. wishing The a players happy didn't show wedding enough anniversary togetherness, for one of and our it fan was club weak members. throughout. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും. തരമോനെ ഞാൻ ഈ പറയണതിനൊക്കെ തരണുണ്ട് നിനക്ക്. സ്ലാട്ടൻ സ്ലാട്ടൻ കിട്ടിയോ വീണ്ടും? ആന്ന് വീണ്ടും സ്ലാട്ടൻ. 2 സ്ലാട്ടൻ. ആ സാഡിനെ കിട്ടായിരുന്നേ. കോയിനല്ല, ഫ്രീ സ്പിന്നില്. എടീ, എന്റെ ഇല്ലട അക്കൗണ്ട് ഒന്നും സത്യമായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്? ലക്കിയ, എന്റെ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ലാട്ടൻ ഉണ്ട്.
വരുമ്പോ അതെനിക്ക് ആ സാഡിനെ കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ലക്കിയായിരുന്നു. ഇത് ലക്ക് തന്നെയാണ്, ഭാഗ്യമാണ്. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയാല. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ ഉള്ളാണ്, ഉണ്ടാവും നോക്കാം. ഏത് സ്ലാട്ടാണ് കിട്ടിയ? വെറുതെ കൊടുക്കണമെന്ന് കൊണ്ടിട്ടാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. ലംബാട അക്കൗണ്ട് മേടിക്കടാ. അറിയണ മേടിക്കാൻ കിട്ടും, വലിയതൊന്നും ആവൂല. ഫീച്ചേർഡ് കാർഡ് ഉള്ളതായാലും പോരെ, So welcome one and all 2-3 to a എപ്പിക്കും picturesque ഫീച്ചേർഡ് ഒക്കെ evening ഉള്ളതായാലും here. പോരെ. A clear night and all നിസ്സാരം the കിട്ടുമല്ല. ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ഞാൻ Peter Drury, ഇട്ട് and കളിക്കുന്നു. seated in the experts' hot ശ്രീഹരി seat is ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ? our man Jim Beglin. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red and black wherever you turn, the San Siro is Defender buzzing. ഉണ്ടായിരുന്നു. Certainly up for this one. അച്ഛനെ പൈസ ഇല്ല. എടാ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇതൊന്നും ആവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. And we're underway. Well, there's the unmistakable figure of Dimitar Berbatov. There was never any question of leaving a man of his talents on the bench. Yeah, you can't question this guy's abilities or his track record. Yet it's funny how he remains a ഇപ്പൊ divisive ഭയങ്കര figure. സ്ലോ That was a ആയില്ല. languid style, wasn't it? Which does have its detractors. Yeah, he's a player who's always been extremely calm and he likes to kind of think on the ball. Some say that was lazy, slowing the game down a little too much, but I've never seen it that way. Now it's Son Heung-min, and it's Dembele. He's a sharp little ball here, and he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. Dembele. Here's Tchouaméni. Ibrahimovic shifted it to the flank. Oh, good-looking ball. Now it's Alvarez. That's good pressing. It's really squeezing everything. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. ഇതാണല്ലേ Well, that tackle was certainly sturdy. Little doubt, that is a foul. സ്കില്ല് കണ്ട. Well, this is worrying. He Low is not the screamer. sort of player who tends to stay down. Here's the return pass. Lewandowski. So what can they make of this? Tries to play it through. That pass has been well intercepted. João Neves. Zakaria. No, that was never going to make it. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tchouaméni, and it's Neymar. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, he's taken out. That'll be a foul. ആ
The referee's come over. It's a red card. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious. Milan are down to 10 men. Hi, Pelé, Redda. Substitution for Milan. Number 24, Hausen. Number 14, Pelé. Chouameni. Coming on the field, number 6, Marquinhos. Milan can, of Number course, make a 19, change whenever they choose. Adrian. Substitution in progress. It's a really well-measured ball. Can he get on the end of this? Look at the space. Ibrahimovic! Goal, Milan! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Tackling The അങ്ങനെ manager ആക്കണം. here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You കാരണം can't win അല്ലെങ്കിൽ football കാണിച്ചു matches വിട്ടാൽ if you give the ball ബഹളം away ഒരുക്കില്ലേ. like that. Milan have fired themselves in front. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. 2 added minutes has been We indicated. are into stoppage time. A quick look, thought about cutting inside. Tries a shot! എന്തടിനടിച്ച് That signals the end of the first ഡിഫൻസ് period. ശോകമല്ലേ ഇപ്പോ. ഡിഫൻസ് Well, certainly ശോകമൊന്നുമില്ല. singing along അടിപൊളി nicely ഇന്നത്തെ so far. ടോപ്പ് Just the സ്കോർ one goal in it, ഞാനാണ് and it's കേട്ടോ. all 5. still very much up for grabs. Milan come in leading by just the odd goal. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this ഇത് game പറയാനില്ല. as well as intent. ഡിഫൻസ് ശോകം. But I can't help ഡിഫൻസ് feeling that their ശോകമൊന്നുമില്ല efforts തോന്നുന്നു. deserved that little bit more. ടച്ച് പവർ കുറഞ്ഞ പോലെ. Milan have made the ആ crucial അതിട്ട് breakthrough. അത് മാത്രം ഇട്ട് They're കളിക്കുന്ന കുറെ looking pretty പേരുണ്ട്. satisfied at the break. So right back into the പറയണത് action. ഡബിൾ ടച്ച് പോണം. Milan can do themselves a ഇത് massive ഭയങ്കര favour by grabbing ചെറിയ another one here. സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ്. എല്ലാവരും കളിക്കണ്ടേ. Subimendi. കൊള്ളാല്ലേ. Hernandez. Looks a foul. സാധനം Yeah, കൊള്ളാല്ലേ അത്. he's given it. ഏത് അഡുള്ളിനെ അങ്ങനല്ല, ഏത് അഡുള്ളി അവിടത്തെ So who's അഡുള്ളി. he going to be aiming അഡുള്ളിനെയൊക്കെ for here? തൂക്കി തട്ടി അങ്ങനെ പറയണ്ടേ. പോരാ നീ. Great ball and he's in here. And it's Lewandowski. It's Lewandowski! Now that wasn't a bad hit by any means. Well, at least his thinking was very good, Peter. Probably thought he hit the target, judging by his reaction. In with the challenge. Team still separated by the game's only goal. Pedri has created one goal already. എന്ത് പാസ് ആയിരുന്നത്. Berbatov. That's a shade optimistic. Munich really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Yeah, he's pulled him up for that challenge. തുടങ്ങിയ നിങ്ങ So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. Berbatov! Dimitar Adagali. Berbatov! Brilliant! That is a gem! An absolute gem! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess
the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. He'll fancy himself from here. ഇവരിപ്പോ Yeah, and ക്ലാസിക് a heart and ചെയ്യാൻ mouth പറ്റൂലേ? time for the culprit, who may Very- well regret his transgression. Roberto Carlos! Not a bad try by any means. Carlos certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Substitution for Milan, number 13. So we have movement on both benches. Number 20, Dembele. Number 15, Ibrahimovic. Coming on the field, number 22, Hazard. Number 10, Messi. Number 9, Johan Cruyff. Substitutions taking place. The referee's awarded a free kick. Kane ready to try one. Well, I suppose from the opposition's viewpoint, this was to be avoided. ഏയ് Rafinha! And how good was that? Oh, it really is a finish of the highest കളിയാ order. ഇത് ഓപ്പൺ. And the comeback is complete. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Pedri. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Haaland gets into a good position. There will be 5 minutes added time. And he's managed to get free. Takes a shot! Oh, just lacked a decent finish. അടന്നെ കളിക്ക്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ കിട്ടിയില്ല. ഫേസ് പിന്നിന്ന് എത്തിക്കിട്ടി. Martinez. And he's been caught napping. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. He's got away. Added time is up, and there goes the whistle. Milan played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here മോളിത്തെ കമന്റ് utterly വായിക്കാനാ? deflated. എന്തിട്ടാണ്? Please turn towards the screen for a Milan special ട്രിപ്പിൾ clearly സെറ്റിംഗ്സിൽ suffered their അഡ്വാൻസ് lack of ഇട്ടാല് focus ഡാഷ് here. ട്രിപ്പിൾ They ടാപ്പ് were just ചെയ്താല് ground റെയിൻബോ ആവും. down അതാണോ? by the numerical disadvantage. Ultimately, it required that bit more than they could combat from an opposition set on taking their നീ opportunity. അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാഴ്സ Well, that's it for tonight's match. Barcelona, So it just remains for me to Real'de thank Jim Beglin alongside me and to wish you all കളിയുടെ a very good evening. ഇതിലും മോളിത്തെ സ്പൈഡിലാണോ? ഹായ് ബ്രോ. സ്പൈഡി ഹായ്. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. സോറി, കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരുണ്ട് കണ്ടില്ല. ഒരു കളി തോറ്റതിന് ഇങ്ങനെ സാഡാവല്ലേ? വൺ ഡേ ഒക്കെ റെഡി ആവും.
ബ്രോന്റെ ഗെയിം പ്ലേ അടിപൊളിയാണ്, വൈഫൈ ആണ് സീനാണ്. നീ പോടാ, നീ എന്നെ വിഷമം മാറ്റാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ഞാനൊക്കില്ലേ കൂടെ. എടുത്ത് ശരിയാവണില്ലടാ, ഞാൻ എന്തോരം നോക്കിന്നു. ഭയങ്കര ശോകം. മോർണിംഗ് വർക്കൗട്ടിന്റെ ലൈവില് 15K ലൈക്ക്. അവൻ 1.5 ലക്ഷം സബ് എങ്ങാണ്ടില്ലേ? നോ ഇബ്രാ സീനാണോ? ഇവിടെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ, നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂകാരം കൊണ്ട്. ചിലപ്പോ സീനായിരിക്കുള്ളൂ. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ അല്ലേ. ആൾക്ക് ബോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല, 3 കളി കളിച്ച് 2K അഡുള്ളി അണ്ണ. ഗുഡ് ഗെയിം ആയിരുന്നു. ശോകം. അത്യാവശ്യം സബും കേറി. ഇങ്ങനെ സൈഡായിരിക്കല്ലേ, പിന്നെ ലൈവ് ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവൂല. എടാ എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ശോകടാ. എന്നത്തെ പോലെ പോലും കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇന്ന്. ശോകമാണ്. കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മത് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് മാതിരി പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പൂർണ്ണൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. ഇല്ലടാ, ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? Frenetic. ചാറ്റ് വായിക്കാതെ ഒന്ന് I'm Peter കളിച്ചു നോക്കാം, Drury, അപ്പൊ and it's a pleasure കുറച്ചുകൂടെ to be alongside Jim കിട്ടും. Beglin. ചാറ്റ് Thanks ഹാഫ് for the ടൈമിൽ intro, വായിച്ചാൽ Peter. മതി. I've അങ്ങനെ been soaking up അത് the വായിക്കാൻ atmosphere, അങ്ങനെ and I'm really കുഴപ്പമില്ലടാ. looking forward to what lies in store. The San Siro for nigh on a century, Miller. And Messi! And it's hit the woodwork and out. വായിക്കണം. നെറ്റ് സ്ലോ ആയിരം കൊണ്ടേ ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി. And here's Eto. Eto makes a dash for it. Eto!
ഡിഫൻസ് Eto made it all look പിടിച്ചാ so simple there കിട്ടുന്നില്ല. before he invited his own complications. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഔ, Passes short and sharp. That's a എന്ത് shame പാസ്സാണത്? optimistic. Javier Zanetti will be having a very busy game for sure, Peter. He'll be raiding the flanks all game long, if he's allowed to, of course. But if he starts beating people and getting balls into the box consistently, I can only see one winner here. And he does it with such an unassuming demeanour. He makes the ordinary look beautiful, doesn't he? He does, absolutely. His game is just laced with moments of sheer brilliance. And here's Ibrahimovic. Hazard. It's Hazard! Great effort, but no way through. ഒരു സംഭവം എന്താ അറിയോ, ഡിഫൻസ് ആണ് They've കുഴപ്പം. got a healthy നെക്സ്റ്റ് കളി number അത് of very tall റെഡിയാക്കും. targets to pick out രണ്ട് from സി ബി this corner. തമ്മിൽ സെൻറ്റർ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അല്ലടാ, Oh, good effort. 18 വാച്ചി. Nearly, but എല്ലാവരും not ലൈക്ക് അടി. quite. Well, there wasn't too much wrong with his എടാ, effort. നാളെ He needs നമ്മ to get on the ball നാളെ again അടുത്ത and ആഴ്ച give it ഞാൻ another crack. I would. And he's managed to get free. And a chance! Oh, he has രാവിലേക്ക് ലൈവ് ഇട്ടാലോന്നാണ് absolutely വിചാരിക്കുന്നത്. drilled that. Well, look at 21 him, ചെയ്യും. furious at himself for missing. Having said that, the എല്ലാരും വാ, manager എല്ലാരും വാ. applauds his effort to find that bottom corner. And it's Eto. Here's a player who has defined a generation. Cruyff is fouled. ബ്രോ ഇപ്പോൾ സെറ്റിംഗ്സിൽ There could be trouble കമാൻഡ് here. ടൈപ്പ് But for now, the അഡ്വാൻസിൽ referee ഇട്ടാ is keeping his cards in his pocket. ചെയ്താൽ Well, ഡ്രൈവ് you either സ്കില്ല് commit ഇടാൻ the പറ്റും. foul and ഞാൻ take കണ്ട്, one for the എനിക്കെതിരെ team, 2-3 or പേരിട്ട്. stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. So what can they conjure from this one? It's hit the upright. Now it's Bojan. Davids spots it and intercepts. Cruyff. 0-0 still. No lack of chances though. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Bojan. That's been cut out, well played. Now it's Eto. Hazard. And it's Roberto Carlos. Oh, now here's an interesting matchup. Stood up well to him there. Now it's Messi. Van Bouten cuts out the pass. And here's Ibrahimovic. Pepe did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Threads one in, brilliantly cut out. Goulet, now it's Messi. 2 added minutes have It's been a indicated. sharp little ball here. He has found the way through. The whistle's gone, and that's it for the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Please be So reminded between that them, drinking is no only goals allowed in at the all areas so shown far. on this map. Well, Thank this you will very have given much for them your a chance to cooperation. look for any Ayyo. potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. സോ Well, കൊള്ളാം. generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable.
is the first touch of the second half. Milan have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now it's Ibrahimovic. Messi. Oh, that's nice. Drills one in. Maldini gets it clear. Now it's Bojan. Cute ball now, how can he reach it? Oh no, that was never going to make it. That's really well manoeuvred. Now it's Ibrahimovic. Nicely weighted ball. And this is Messi. Chance for a shot! Mbappe! Oh, how good is that? Sumptuous finish, an absolute joy. It is the pick-me-up they all longed for. That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. If you have that good a connection, you know where that's going to end up, Peter. I think he knew the moment he caught it. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. The attendance for this match Mbappe. was He's going to be disappointed with 80,953. that. Ibrahimovic. Now it's Mbappe. Not the most accurate pass. Oh, he's burst That was through. lovely, that. He shoots! Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. And that really is the last thing they wanted to do. No second thought, a straight red card. Milan are down to 10 men. Had too much room. It was one of those instances when desperate measures were called for and it was a reckless lunge. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. A picture of confidence. That was never missing. So that's two now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. That is not അത് what- കണ്ട ഇവന്മാരൊന്നും ബോൾ എടുക്കണില്ലടാ, ഇതൊക്കെ ഓടിക്കേറി പോണത്. But can he get there? Oh, super ball. Oh, that's wonderful alertness. കേറി പോവില്ലടാ പ്ലേയേഴ്സ്. Out for a throw. എനിക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മാട്ടസ്റ്റ് ആണോ കളിക്കുന്നേ? അതും കൂടി പറയും നിങ്ങ അമ്മ വിളിച്ചു. Number 18. Rijkaard. Roberto Carlos out muscles him. Number 23. ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഓണല്ല. Number 22. Hadrian. Substitution. എടാ കളിക്കാൻ ഓഫാണ്. കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ലടാ, നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ. എന്ത് Oh, good climb. Oh, that wasn't the worst effort in the world. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. 75 minutes played. Tries to pass it through. Pinches it off him. And this is Neymar. And it's Cruyff. Aims beyond the defence. Ah. Torres picks it up out wide.
Count is flagged offside. എനിക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടിയില്ലെമ്പാട്. എനിക്ക് ഫ്രീ ട്രയല് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടി. Front-footed pressing going on here. Well, that pass isn't the best. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Cruyff driving forward, and the shot! It's run loose. Who's going to get there? That is ended up in no man's land. അനത്തിന്ന് തന്നെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവൂല. എനിക്കറിയാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ആരെടുത്ത് പറയാനാണ് ഇനി? He's beaten the last man. ഇത് നോക്കിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേറി പോവാൻ പറ്റുമോ? ശരിക്കും Get a vital touch. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. It's their second corner of the game. Neymar goes short. Kuku's terrific effort. Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, it's very well timed. The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. That's that, the end. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Well, what do you thought? Thoughts on today's game then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. സീനാണല്ലേ? അടക്കേ പ്രാന്ത് പിടിക്കും. ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുമാതിരി ഒട്ടും കളിക്കാൻ അണ്ണന്റെ ബേബിയുടെ പിക്ക് അങ്ങിലൂടെ പോയല്ലോ. അതിനെന്താണ്? പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. എന്റെ കമന്റ് കാണുന്നില്ല. എടാ ഞാൻ ഷോക്കായിട്ട് ഇരിക്കണ്. അതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഒട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പറ്റണില്ല. എന്തേന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ഞാൻ ഇരിക്കണത്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വേടാവണതിന്റെ അല്ല കാണാം. കളി തോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോരം ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. ഇത്രയും കളി തോക്കുമ്പോ അപ്പം ഉണ്ടാവും.
ഗൈസ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക്. വേൾഡ് ഡാറ്റ ഇതിൽ സിം ഇടാൻ പറ്റില്ലടാ. To those സിം who ഇടാൻ have പറ്റൂല, joined us all പുറത്തുനിന്നുള്ളതാണ്. here on a beautiful, clear evening, the conditions ഇതിൽ contributing to അതിൽ a നിന്ന് വൈഫൈ fantastic എടുത്ത് കണക്ട് atmosphere in the ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ stands. This really എല്ലാം is the കണക്കായി. place to be. I'm Peter Drury, and providing കളി നിന്നെ analysis and തോൽപ്പിക്കാണ്. expert എനിക്ക് opinion അങ്ങനല്ലടാ. alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black wherever you turn. The San Siro is Shevchenko! Brilliant from Shevchenko! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And the whistle's gone, presumably for offside. ഫോട്ടോ നിർത്തി കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Ibrahimovic. That's destined for the flank. Chance to deliver. There's the header! കേട്ടോ That's a sharp finish. And once more, ആടിയൊന്നുമില്ല നിന്നിട്ട് വേണ്ടേ. you score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. A really thumping header, absolutely crashes it in. That's terrific aggression, the way he attacked the ball. So they have it all to do again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can ലൈക്ക് അടിക്കടാ. go with better, ലൈക്ക് എങ്കിലും possibly. അടിക്കും. He's found a way through. Neymar stood his ground strongly. Barcelona No, in what the a corner. penalty. They're first. And it's been taken short. Milan have the chance to go the other way. And here's Shevchenko. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Now it's Neymar. That's a good run down the left. Neymar. Oh, that pass isn't the best. And it's Pedri. That was lovely, that. That's a tries a shot! Goal, Milan! And the comeback is complete. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. Milan leading now. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ശരിയാവും. ശരിയാവാണ്ട് എവിടെ പോവാൻ. ഇതെന്തോരം നാളായി. And here's Shevchenko, and he's in. Oh, shooting chance! Oh, it's come off the upright. And this is Shevchenko. Now that's well seen too. And he welcomes it in. It's Neymar! Oh, that was പിടിക്കാൻ nice, പറ്റണില്ല but കേട്ടോ. not quite the end product required. ഇതൊരു കളി. It's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Rijkaard is
It's always scanning the pitch for targets. Driven in. Czech claims it without any fuss. They'll want to make the most of this turnover. Nice, ended up in no man's land. Oh, nicely intercepted. Oh, that is a nice touch. Now there's a... And the finish! Oh, good finish! They are purring, truly purring. What a There will moment be of 3 brilliance. minutes added time. Control and perfect accuracy. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. That's it, 45 minutes up. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Milan claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half-time. So straight into the second half. Pass somewhat off target. And here's Ibrahimovic. He's looking wide. That's been cut out, well played. Schneider, and he plays one through. Yamal, and he's managed to get Yamal! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Schneider. Costa Curta. And now a sudden chance to counter. And here's Neymar. Oh, really well played. He's got away. Shot a goal! It's hit the upright. And no mistake. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Ibrahimovic shapes to shoot, and it's come back out to him. He's got a goal! And there's the goal they've been looking for. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Milan go up by 2 and are looking good. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these... Towering header! And there's a goal! Defenders, Certain. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. A shift in momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Substitution for Milan, number 6, Gate Marquinhos. And it's Messi. high. Number 20, He's going for goal! ഗെയിം വലിയ കുഴപ്പം തോന്നണില്ല. നെറ്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളൂ. Tchouaméni played out towards the right wing.
Daniel Van Boyten. He has found a way through. Number 10, Messi. Number 9. He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Substitution. എന്തൊക്കെ ജാസിം Oh, good line. Now, who's going to be first to this? And he's heaved it away. Milan nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. There will be 5 minutes added time. Oh, denied! ഹൈപ്പർ ഹായ് That's very, very good. You can't ask for much more എൻ്റെ than that. ഫുട്ബോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല മെയിൻ അക്കൗണ്ട് The message is simple. മെയിൻ Defend അക്കൗണ്ട് this with ഓപ്പൺ your ആവില്ല lives. ആ ഫോണിൽ വേറെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ Lam ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാൻ പറ്റും. delivers the ball. Eto, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. And it's Neymar. Mbappe. Lovely pass, but can he get there? That's that, the end. വിജിത്ത് KD, hi bro, hi. Force of character. നമ്മൾ As വിച്ചു winning teams do, they managed to find that ജസ്റ്റിമലി little റെഡി extra കൊടുക്കും when they needed it. ഇതേലും Terrific recovery, a അത് really അറിഞ്ഞിട്ടില്ല fine കയറിയത് win, കളി that തുടങ്ങാൻ Jude പോണത്. Bellingham. They've taken advantage of some complacency, Peter, but if you're offered a chance to do that, then you've got to be ready to pounce. വാ നീ തോറ്റതല്ലടാ മനഃപൂർവ്വം. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ട്ടാ. കളി മാറിന കേറ്. ഓ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. എല്ലാരും എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു ഇത് പറഞ്ഞേ. പോസിറ്റീവ് എനർജി. ആ ബെസ്റ്റ് ആളെ കിട്ടിയിട്ട് ഇവനെ അടിക്കാൻ പറ്റിയ കളി സെറ്റ്. എന്താ ഉണ്ടായേ കളി എനർജി ഇല്ലല്ലോ. എടാ നെറ്റ് ഇടണില്ലടാ ഫാസ്റ്റ്. എന്ത് എടാ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ത്രൂ ഇടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കേറി പോവണ് ഒപ്പോണന്റിന്റെ ആൾക്കാർ. 5 ഗോളൊക്കെ അടിക്കണത് എങ്ങനെ? ശബരിയൊക്കെ 5 ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും മനസ്സിലാവൂലേ. ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഗെയിം പ്ലേ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്ത് ചേഞ്ച്? സ്കില്ലൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ? ഫ്രീ ട്രൈ ആരേലും കിട്ടിയോ? ഫ്രീ ട്രൈയിലാണ് എനിക്ക് ആ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ. ഇന്ന് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ Oh, what a sight മാത്രമല്ല, this is. A ഗെയിം പ്ലേ beautiful ചേഞ്ച് evening ഉണ്ട്. and the promise of അപ്ഡേറ്റ് a കഴിഞ്ഞ് match that will ചേഞ്ച് really ഉണ്ട്. get the അതൊന്നും juices വലിയ സീനില്ല. flowing. ഫ്രീ ട്രൈ ആണ് ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടിയടാ. And it's my ജിറ്റി chance to say that it is an absolute ബുള്ളറ്റ് delight to ഹെഡറുള്ള have Jude ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്. Bellingham കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം beside എനിക്ക് me. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ Hi, 100 Peter. It's great to be here. പോയിന്റ് തന്നു.
Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We're up and running then. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And a chance! Oh, he hit that sweetly. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. ആൾക്കാർ പിടിക്കണില്ല. Passing is crisp and sharp. Now it's Goulet. കണ്ടാ ബോൾ പോണ പാസിങ് കണ്ട നമ്മളൊക്കെ തിരിയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടും പാസ് കഴിഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ Really matters, and it's time to make it matter now. And a header! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. I doubt very much that this was in the script. Oh, super ball! Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Pele. Costa Curta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Mateus. This is the time you need that pace. Mbappe has the space to scheme. Oh, some astute defending there. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Zanetti promptly onto that, and that is that. Pirlo. And it's Arda Güler. He's got away. Lovely bit of skill. Delivers the ball. Oh, great leap! And it's in! അയ്യോ A quite incredible spell. They are flying. A really thumping header. Absolutely boy. crashes it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not കളിച്ച് picking him up? തോക്കണെങ്കിൽ The boss won't be കുഴപ്പമില്ല. amused. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് Things ശോകാവും. starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. എത്തണില്ല. Güler unable to make it happen for all his good intentions. Has been indicated. Now it's Ibrahimovic. Pirlo can see things others simply cannot. Dembele looking to receive it in space. And that brings the first half to a close. Some first half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to And resist quick change announcement for the at benefit this of stage. anybody who has found themselves a So little that was Silara. the first half, Please and look we at the will be screen back for with the second information half on how shortly. to find your way around this stadium. Substitution. And we get things going again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And here's Ibrahimovic. Pele. Oh, sweet feet. And he's in on goal. And he's straight offside. അയാളെവിടേക്കാണ് ഈ ഓടിപ്പോണത് ആളില്ലാണ്ട്.
ഗോൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിക്കാം. Out of play for a throw. Stood up well to him there. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Dembele. And it's been played through. Oh, good effort! Well taken goal. Back to within ജോഷ് one. ജോഷ് Interesting. ഓ പറയടാ. The attendance for What this a match header. was Flashed in with the 80,314. crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And the shot! He's got a goal! ഓക്കെടാ, And നാളെ കാണാം. look what it എനിക്കും means വലിയ too. സുഖമില്ല. ഞാൻ This ചിലപ്പോൾ is a position of നേരത്തെ genuine strength now. നിർത്തും. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Madrid now in a position far more desirable. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Oh, it's come loose. Out for a throw. കാണോ ഈ അപ്ഡേറ്റ് Now ആണ്. it's Kaka. That's tidy. ഇതായിട്ട് And no, he's seen through all of that. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Roberto Carlos. 75 minutes played. Mateus. And the through ball. Mbappe. Can he finish? And it's there! And they are tearing the opposition ഇല്ലടാ, apart here. കൂടി Simply ഉണ്ടാവും. breathtaking stuff. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. It's starting to look like a done deal now. Kaka, good purpose, shot a goal! And that's a sharp finish. Untouchable, remorseless, relentless, a class of their own. And that really is so impressive. After 86 minutes is number 7. This is a gloriously greedy performance. Now it's Mbappe. Mateus, played into space, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. There will be 5 minutes added time. 5 minutes to add. Morientes proves just a little bit too strong. Now it's Mbappe. It's a really well-measured ball. Now that's well seen too. Pele. And that will be the final act. Milan have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one And outcome. a quick reminder today
തോറ്റ് പരന്ന് പടാക്കി വിടണ പിള്ളേർ. ആടാ ഫസ്റ്റത്തെ ഫ്രീ ട്രയല് എൻ്റെ ഓൾറെഡി മറ്റേ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഉണ്ട്. അതും എനിക്ക് 100 കോയിനിലെങ്ങാണ്ടും കിട്ടിയതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതും കിട്ടി. അസാഡിനടിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. ഇല്ല ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ. ലക്കിയാണ്. എന്നാലും മറ്റേ അസാഡിനെ അവിടെ കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ലക്കിയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇബ്രുണ്ട്. മാച്ച് കളിക്കല്ലടാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. ഞാൻ ഇന്നലെ വെറുതെ നെസ്റ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി Red എടുത്തു. and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, when it comes to being very watchable, Peter, I don't think you'll get much better than Vinicius Junior. His raw pace, added to the infinite amount of trickery he has up his sleeve, are sure to cause any... Shot a goal! He's delivered all right! സിൽബ്രോ Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് nothing coming. ബുള്ളറ്റ് They just ഹെഡറൊക്കെ didn't ഉണ്ട്. anticipate, on heels rather than toes. ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി എന്ന് തോന്നണം Another ഇത്. moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Madrid finding themselves unexpectedly behind. And this is Ibrahimovic, pinches it off him. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And the pass is intercepted. First quarter of an hour gone. Pele! And he looked every bit the assured keeper there. Pele clearly Willpower thought he ആണ്. had the beating of the keeper. പക്ഷെ അത് അടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്ക് എൻ്റെ ഉള്ള ആരോണ്ടാ നെറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. അടി വീണാലും പിന്നെ കാല് Their വെക്കും. first corner, the first in the game അടിപ്പിക്കില്ല. for either side actually. Roberto Carlos പർച്ചേസ് falls ചെയ്യണില്ല. short. പർച്ചേസ് ഒക്കെ എന്തിനു ചെയ്യണല്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് തരല്ലേ. Cannavaro clears without hesitation. വരുവാടാ ഇനിയിപ്പ കൊറേ വരും. Milan have the chance to go the other way. That has been cut short. Pele ഇനി is offering some sort നമ്മുടെ of apology ക്ലബിന്റെ there. വന്നുപോയ Pass കാർഡുകളുടെ wasn't good മിക്കതും enough, and he knows it. Oh, he's having a go! ടീമിന്റെ വരും. It's loose now and they want to get it back. Yeah, they've got that defending done well between them. Raul defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Haaland, oh that's... And the finish! And there's a goal! They have hauled themselves right back into it. Well, it looks Wrong like we with the have free ourselves a corner. real game here now, Peter. They've been Yeah. rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. They're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Little doubt, that is a foul.
And the referee has shown him a yellow card. ലേക്ക് കളിച്ചില്ലേ എടാ എനിക്ക് ഞാൻ ആകെ കളിക്കണതാണ് ഈ വന്നിട്ട് ഈ ലൈവ് ഇടണത് അതല്ലാണ്ട് ഞാനൊന്നും കളിക്കണില്ല പോയിട്ട് എപ്പോ വരാനാണ് It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's Eto. Now it's Vinicius Junior. Oh, good play on the left-hand side here. Lampard. He's going for goal! Now, who's going to be first to this? Thuram is a man so notably robust and resolute in his defending. Eto. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Roberto Carlos. Played in by... Towering header! They've എന്ത് scored! കളിയാണത് Devoid of any complexity, but boy, was that certain. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. And that is indeed the final act. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. The midway point of the game. Just a quick Well, I announcement. can tell you it's been an ഇതിന്റെ absolutely പേൻഡസ് ഉണ്ട് fantastic watch, കുറെ Peter. കഴിഞ്ഞാൽ I wish I പഠിക്കുന്നു could come here every Please week. watch It's the been screen if wonderfully you have a open, ticket. wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitutions taking place. That gets us going once more. Milan can really do with some bigger names standing up here. At Danny, times they didn't even hello, look as if they Matsu. knew what they were doing. Hi bro He's got welcome away. Raul, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Eto, and he is deftly away. Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Now the party overly willing to compromise. Big chance! And that's a sharp finish. Again, സുഖാണോ we സുഖം are level. What a നമ്മളൊന്ന് contest! ശോകമാണല്ലോ Exactly ആടാ what you want to മൂടുപോയി see from your players. ഞാൻ Courage, നല്ലൊരു ഇതില് fight in the വന്നതായിരുന്നു face of adversity. പക്ഷേ You couldn't ask for much more. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Quite a game this, all square again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you The want from a attendance big for this game. match was 80,113. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Lovely, now then. Whatever he had in mind, that... Decent chance! Sensational from Eto! ദിവസമായി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങണം Finish, an absolute കൊണ്ട് joy! പറ്റണില്ല കുറെ And നോക്കി they've got their lead back. He has given that the lot. Bang! Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Madrid with the lead. And it's Sneijder. He'll try from distance. Oh, nice. Just not quite. Yeah, certainly could have been something so much more. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be... And the shot! It's loose and there's a race for the ball. Oh, what has happened here? Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. That's really well manoeuvred. Lampard. He's found a way through. Aims beyond the defence. He's shifting. There's the header! He's done very well to get to that.
That's very, very good. You can't ask for much more than that. Strong running down that left flank. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And he's going to have his name taken. അടക്കേ നാളെ വാ എനിക്കും ഒരു സുഖമില്ല The final ഞാനൊട്ടും moments of a game that ഓക്കെ has അല്ല been pretty compelling overall. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Madrid really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Added time going up here. It's 3 minutes. No, he's not getting his way this time. Now it's Ibrahimovic. Pele. And that's it. Milan illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. എന്തുകൊണ്ടാണ് Well, in all കാണുന്നത് honesty, എനിക്ക് തന്നെ Peter, ബേഡാണ് this would have been seen as കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന a എനിക്കാ very winnable കളിക്കാൻ game, പറ്റാൻ but it ഇത്ര ദിവസം turned into കളിക്കാൻ a typical പറ്റിയെന്നല്ല case of how not to maximise your home ഒരു advantage. ഇതുണ്ടായിരുന്നു And I think when you ഇത് look back on it, എന്തിട്ടാണ് Peter, the crowd played its കൊണ്ട് part. There's പറ്റണില്ല no doubt about that. They got a bit down on their team, you know, early in the game, and it just went downhill from there. മുഹമ്മദ് That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you ആയിട്ടില്ലടാ all. നമ്മളായിട്ടില്ല ഏറ്റവും പിച്ചതാ ഞാനും ഇതൊന്ന് പറയാൻ കിട്ടണില്ലടാ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ചില്ലടിച്ചിരിക്കണാണ് എനിക്ക് തന്നെ കല്ലി വരണേ ഫ്രണ്ട് കളിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണ്ട ശോകം ഫ്രണ്ട്ലി കഴിഞ്ഞോ ഫ്രണ്ട്ലി കഴിഞ്ഞതല്ലടാ ഒരു മാച്ച് ഇത് രണ്ട് മാച്ചൊക്കെ ഇത് കളിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്നും ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല കളിച്ചു നോക്കട്ടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് വീഡിയോ ലൈക്ക് എങ്കിലും ചെയ്തോ Oh, what a sight this ലൈക്ക് is. ചെയ്യാൻ The തോന്നൂല colour, the ഇമ്മാതിരി പരിപാടി കണ്ട choreography, the എന്നാലും camaraderie. The fans have ഒരു pulled out all the stops to make this a monumental occasion. സമാധാനത്തിൽ Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just... There's the shot! കണ്ട Oh,
Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിയാലെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. Yeah, it's Okay. mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. I doubt very much that this was in the script. Alexander-Arnold. Looking to play him in. Diouf. And he shoots! And it's in! Not one, but two. It is a dream start. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Portugal are now luxuriating in a two-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in. And the shots! Just cruising! They are cruising! Again, in a trice, and they are soaring! Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Number 17. Portugal find a position of real strength now. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That's a throw. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കടാ ചിരിക്കി. Now it's Ibrahimovic. He's got away. Ibrahimovic! It's loose now and they want to get it back. Eto'o is flagged offside. That's a sharp pass. Milan already looking up at the vast mountain they've been left to climb. Now it's Pele. Bumps him off it and wins back the ball. Rijkaard. Great vision. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's been hooked away. Oh, that is asking for trouble. Pretty robust defending. Knocks it into space. That has been cut short. And it's Rijkaard. And here's Ibrahimovic. Roberto Carlos. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Raul. And it's made its way to him. And he can thump it away. കേറണില്ല ആൾക്കാർ. But they've got it again. Can he get on the end of this? Xavi Alonso. Oh, it's come loose. Rijkaard. And it's Neymar. Whatever he had in mind, that was not it. And back to the keeper they go. കളി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ജയിച്ച And that signals the end of the first period. അടുത്ത Well, I കളി don't think many people saw this coming ahead of kickoff. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ജയിച്ച 450. Just about sorts out the Ah, first 45 minutes. എന്റെ ഈ and കളി we'll be കണ്ടിട്ടാണ് back നീ in a പറയുന്നത്? second, very Please soon. turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today.
നെറ്റ് പോയിന്നോണ്ട്. ദമൻ, ഹിന്ദി, നെഹി, അത്ത 3-0. ഇയാളായിട്ടാണ് കളിച്ചത്. ഈ ട്രയൽ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ കിട്ടി. ജയിക്കാ. ആ ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നില്, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നില് കണ്ട് നല്ല മൂഡിലാണ് ഇപ്പ. റിക്കല്ല പറയാ. കൊണ്ടുവരാൻ സെറ്റായാ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ഇല്ലാരും കിട്ടിയില്ല. And it's അതൊരു my പിക്ക് chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Nicely weighted ball. That's a shade optimistic. Morientes. Couch. That is an excellent defensive intervention from the front man. Neymar. Looking to pass their way up the pitch. Xavi Alonso. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Roberto Carlos. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. Ibrahimovic. Ibrahimovic gets on his bike and on the move. Xavi Alonso is always looking to break lines. And it's Neymar. Now it's Ibrahimovic. And that's really well manoeuvred. Xavi Alonso threads one in. Albert Ferrer. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now.
Pele going face to face with his great rival. Xavi Alonso. Messi. Neymar. Neither of these two want to come off second best. And it's Count. McManaman. Roberto Carlos gets over and intercepts. Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Steaming on goalwards. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Ah, Oh, Red, nice interception. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Now it's McManaman. Eto. Morientes. It's Morientes! And the keeper has reacted superbly there. Morientes clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Keeper's dealt with that. Hangs in a cross. That's just playing it safe and simple. The whistle's gone, and that's it for the first half. So Morte. neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Just a quick Well, it's been nothing announcement. but We would like to frustration, inform you that really, Peter. I CCTV think the is team now as in a whole operation has for to your take more safety. risks, but they really need to up their quality too. So we are still where we were at the Nokkanda beginning. തുടങ്ങുന്നത്. It is 0-0 at the break. Only. രണ്ട് പ്രൈം മാച്ച് ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് കാർഡ് കിട്ടിയാലും വിഷയമില്ല. So right back into the action. 0-0, and we're at the halfway point. Nagatomo simply refused to be outdone there. Count, good driving run. Out of play for a goal kick. Neymar. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Looking to play him in. Albert Ferrer. Neymar. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ഓ ഈ കാർഡ് നൈസാണ്, It's their second corner of the game. ഹെവിയാണ്, ഒലക്കാണ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, ഒന്നിനും വയ്യ. Getting up there! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Xavi Alonso. In towards the back stick. Beckenbauer with the clearance. The attendance for this match was Referee's given a throw. 80,607. McManaman. Xabi Alonso. Oh, well played. He's taken that really cleanly. It's a good run down the right. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Milan In have the themselves sad, a chance Angelo. from the spot. Substitution. കളിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല, അണ്ണന് കളിപ്പിക്കാൻ This അറിയില്ല. for the lead. എനിക്ക് പറ്റണില്ലടാ, എത്ര ദിവസമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. നെറ്റ് ഇല്ലാണ്ടല്ല, നെറ്റ് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ശരിയാവാത്തോണ്ട്. So we have the first goal. Look, experienced voices need to be heard now. ഞാൻ ഒരുമാതിരി തോൽവിയാണ് and നോക്കണം. urgency, and they can get right back into this.
Some really good ball movement. Munich really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And here's Neymar. Oh, that's fabulous. Such good technique. We saw the tape. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. വൈഫൈ സെറ്റ് ആക്കി Milan കൂടെ ബ്രോ? presented with വൈഫൈ a ആണ്ടാ golden opportunity രണ്ട് here. വൈഫൈ ഉണ്ട്. കേരള വിഷൻ ഉണ്ട്, ഏഷ്യാനെറ്റ് Substitution ഉണ്ട്. in progress. സ്പീഡില്ല. This for genuine comfort. Calm as you like, and they're running away with it. Not much more than a formality. That's calm for you. Nothing is going to distract him. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Rijkaard. Great vision. Here's Beckenbauer. Space for There him will to be turn 5 and look. minutes added time. Neymar! Oh, he's been caught napping. And again. It's loose, and there's a race for the ball. 5 Ronaldo. minutes to add. ഇവിടെ Milan കേരള really വിഷൻ been നല്ല സ്പീഡാണ്. terrific at ഇവിടെ snuffing സ്പീഡ് out the ഉണ്ടാ. threat. Now for എനിക്ക് something different. And the referee brings കളിക്കാൻ it to a പറ്റാണ്. close. എനിക്ക് ഭയങ്കര Perhaps not quite ഗെയിം utopia, കളിക്കുമ്പോൾ but മാത്രം what was സ്ലോ. entirely desired. But most Another- importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Hello, Eto attendees. This claiming the is man a of the match lost award, children's and there is announcement. very little room With the for father- argument. ഏതോ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിച്ചതല്ലേ? ഇന്നോർമ്മയുണ്ടെന്നാണോ? സ്നിക്കർ അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ആയില്ല. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് പോയി. അവൻ എന്തോ കാണിച്ചിട്ട് ഡിലീറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി. ആരെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് Welcome ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ to ചെക്കന് those കൊടുക്കും. who കളിക്കട്ടെ have joined us all here on a beautiful, clear evening. കളിക്കട്ടെ. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here.
The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So straight into the action. And it's Rijkaard. Oh, that was vital. Well, here is one of the undoubted golden boys of Spanish football, the man from Madrid, the one they call El Niño. Fernando Torres, absolutely one of the best finishers around. So strong, so quick. I'm expecting them to sit deep to try and nullify his pace here, but even then, it's going to be tough to defend against him. Now it's Ibrahimovic. Who's looking wide. Maradona. And that's been Ibrahimovic! Goal! Milan! And Milan have the lead. ഒന്ന് തുടങ്ങി അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? And with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because ആ he didn't have ഡ്രൈവറിനെ the greatest തുടങ്ങിക്കോ. view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Milan have broken through. It's 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Barcelona are looking to break at pace. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Cross into the box. Donnarumma deals with that, nice and simple. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Ibrahimovic. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. But that has not gone well. Costa Curta. Milan really should be happy to let this half run out now and go again second. Oh, what has happened here? De Bruyne. And that's really well manoeuvred. Has a look and place it forward. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Steamy shot, surely! Oh, that's close. ആരെങ്കിലും ഫ്രീ തരുമോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ അവന്മാര് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണായിരിക്കും. കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് വരുന്നത് തരൂലടാ. പുതിയത് തുടങ്ങും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഫുള്ള് ഫീച്ചേർഡ് ആയതായാലും ഒരു അക്കൗണ്ട് വാങ്ങും. On the evidence of what we've പൈസ seen, ഒക്കെ ഇട്ട് there കളിക്കാൻ weren't their lead. There was genuine intensity and purpose behind തരണവരുണ്ട്, what to the game. തരൂലെന്നല്ല. I think എന്നാലും they'll want a strong അത് start just after the പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന break, ഭേദം though, നമുക്കൊക്കെ to തുടങ്ങി force the വെക്കാലോ. issue that bit more. കിട്ടുമ്പോ അങ്ങനായി. എനിക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ടായി. 1-0 to the good. And we're already back up and running after half-time. നല്ലൊരു Milan currently ahead by the smallest of margins. Roberto Carlos. Messi. Nice interception, well timed. It's a good run down the right. Milan just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. He's under a lot of pressure there. Now it's Torres. And that pass just didn't quite work. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. So what can they make of this?
Good running, strong and purposeful. Messi going face to face with his great rival. Milan are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Gerrard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, important interception. Ibrahimovic. Nicely aimed pass. And he was quick to react. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. And smartly reclaimed. Neatly clipped into space. There's the shot! എന്താണ് നോക്കിയേ? Do not write them off. Back they come. അവസാന And the ടൈമില് trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So they have it all to do again. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Messi. Messi makes a dash for it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 1 minute added time. No, that was never going to make it. And the referee brings it to a close. മെസ്സി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ, കയറാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറിയാ കളിക്കാം. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. ഹൂ. 2 മണിയാകുമ്പോ നമ്മ കളി നിർത്തൂട്ടോ. ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ്. കോഡിടാം. കോഡിട്ട് കയറല് നടക്കൂലടാ. എല്ലാരും കോഡിടും. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കോഡ് മറക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയാം എന്റെ കയറാണ്ട് അവന്റെ കയറി. എന്ത് പരിപാടിയാണ് ബ്രോ? എന്റെ മോനെ ചെക്കൻ വന്ന്. നിന്റെ ടീം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങ? പൊളിസാണല്ലേ? അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കൂട്ടവൻ. ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കളിക്കും. ആ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് നോക്കിക്കുമ്പോ ഇത് കേറും. പക്ഷെ മറ്റോനാണെങ്കിലേ എല്ലാരും അപ്പൊ അങ്ങനെ കേറാൻ പറയും. തുരുതുരാ ഇതില് റൂം കോഡുകൾ വരും. സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അനൊന്നുമില്ലാന്നല്ലേ? സ്റ്റാമ്പ് വേണ്ടേ? കളിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ. ഇല്ല, കൊഴപ്പില്ല, കളി കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല. കളിയേ വലിയ സീനില്ല. സാധനം ഇടാം. സ്ലാറ്റൻ സെയിം പിച്ച്. 2 സ്ലാറ്റാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ. അത് റെഡി കൊടുക്കും. ജോ 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 ജോ.
Well, what a sight this is. A കൊടുക്കണം. beautiful evening and the promise of a match that will really get മറ്റേയാളെ the കൊടുക്കാം. juices flowing. ബയൺ മ്യൂണിക്കിനെ കൊടുക്കാം. And here's my co-commentator Myanmar. for the game. It's Jim Begley. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. തെറ്റായി ഗോള്. ചാനും ക്രോസ് ഇട്ട് കളി. ഇവിടെ ബോൾ നേരെ പിടിക്കണില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർ. There's the whistle. ക്രോസ്. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Plays it across. No messing about, just bludgeoned away. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Fernando Torres. Fernando Torres really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Great vision. Diouf. Now it's Channel shoots here. Goal! Milan! And Milan have the lead. ഹുസൈനല്ല ബെറ്റർ. That ബയൺ was മ്യൂണിക്കാണ് ബെറ്റർ. fabulous. The most adept of Pace ഉണ്ട്. touches. The smoothest of finishes. 5.5. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. 95. സൈസ് കൊണ്ട് ആളും പെടാം. Substitutions taking place. Milan choosing to make the first change. Milan have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Getting up there! Not a bad try by any means. Oh, he refuses to take the bait. And he cuts out the supply. Now it's Pele. Now it's Ibrahimovic. Oh, played right into his path. Decent chance! He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. ബിറ്റി. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Things starting to look very comfortable. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this. Oh, he's one-on-one! Big chance! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Rijkaard getting this one clear. And now they can spring out of defence. Well played, that has snuffed out the danger. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Knocks it into space. Serginho picks it up out wide. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Chouameni, oh, good read. Aimed beyond the defence. And this is Raul. Raul! It's a goal! With half-time at hand! എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ, ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted
in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in the... Chance! He will be livid with himself. I think that's just more proof that this team is very By comfortable those side, playing on the break. They're really swift. നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയാവണില്ല. And for the എല്ലാരെയും പോലെ first half, തന്നെയല്ലേ, എനിക്ക് മാത്രം that is കളിക്കാൻ that. പറ്റുന്നില്ലടാ. It's been thrills and spills at either end in the first half. പറ്റുന്നില്ല. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Milan are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. വൈഫൈ എന്ത് മാറ്റാൻ? ക്യാഷ് നീ ഉദ്ദേശിക്കണതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ക്യാഷ് ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇറക്കി വെച്ചേക്കാണ്. So ഇനി right എന്തിട്ടാണ് back അതിൽ into the കൂടുതൽ? action. Serginho has it out wide and in space. Towering header! And he's managed to get rid. Raul. Serginho's cross. Van Bouten with the clearance. Juke. It's a decent chance to counter-attack. That is a great pick out. Oh, that's fabulous. Looking for a corner. വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലടാ. Two then. പ്രശ്നം. Defending of the desperate variety. Milan have the chance to go the other way. It's a promising position, delivered with swing. Last-ditch defending, but that'll do. The attendance for this match That's good running with the ball. 80,314. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. And the shot! And a neat finish! They have done it! They have their equaliser! And that comes as a very welcome relief. Now Tempo let's da see who's BPS got ആണല്ലേ? what it takes അതിന്റെ to seize the ഇരട്ടിയുണ്ട്. initiative from here. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. And he's done it again. He's got his Range second. issue. Well, what a game we have on our hands here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Rijkaard. Pele can so cleverly bypass the press. It's Park Ji-sung. Now it's Ibrahimovic. Oh, that's wonderful alertness. Park Ji-sung. That has been cut short. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. He's got away. Oh, brilliant save under real pressure. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, easy pickings there. Park Ji-sung. Good purposeful running this. Tchouaméni goes sliding in. കളിപ്പിക്കുന്നവർ. Oh, sweet feet. He's on it. Can he get away? Incoming delivery. Tchouaméni getting this one clear.
Well, that 2 might be added that, minutes Peter. has been Maybe both indicated. sides just going to have to settle for the draw now. And it's Zanetti. Zanetti. And there goes the final അവരെ whistle. വിളിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. കുറെ വിളിച്ച് ഞാൻ. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Listen, Yes. the more this game So went there it on, is, എൻ്റെ the പേര് draw ആകാശ്. was It's finished always likely to be on the four-square. card. So Ian overall, Milan. I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home. Back draw. അടിക്കടാ എല്ലാവരും. വൈഫൈ സ്പീഡ് ഉള്ളിടത്തിരുന്നാലേ കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ നെറ്റ് സെറ്റാവും. റേഞ്ചില്ല. വൈഫൈയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഇരിക്കണത്. ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോടെ ഒരു കളിയല്ലേ ഒരു ദിവസം കളിക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഏതാണ് തോറ്റേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ. ഡ്രോ പിടിച്ചാലും തോറ്റാലൊക്കെ ആ ഭ്രാന്തം. കിട്ടണം. സാരംഗ് ഹായ് ബ്രോ. പാവം കൊല്ലരുത് തന്നെ. കൊല്ലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ഓർട്ടെ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury. ഞാൻ ഈ സംഭവം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ നോക്കണത്. ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് Here's Jim ഓക്കെയാണ്. Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is.
Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. Birmingham are looking to break at pace. Oh, he's been caught on it here. Oh, well measured. Inzaghi! Good save. Keeper read that well. Filippo Inzaghi really would relish another crack at that same challenge, I suspect. Cross needs to be good. Howson clears it away. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy, Rodri, was one of Europe's most coveted midfielders when he was on the market, and often seen as an integral component in the next generation of Spanish midfielders. He's got that outstanding quality of being able to shield the ball particularly well, and that is key to any holding mid. Gets his head on it! Firm header, just off target. That's a really decent chance. ഇത് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ തന്നെ. മറ്റേ അത്ഭുത ദ്വീപില് മറ്റൊരു പേരല്ലേ? Now it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Cruyff, a player of legendary status. Now it's Madueke. Filippo Inzaghi. Oh, important interception. Schmeichel clears without hesitation. Now, can they get him away? Milan are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Neither of these two want to come off second best. He's picked his way through. Look at the space here. And that is well cleared. And they're quick to get it back. Now it's Eto. ഞാൻ ഫോൺ ചാർജ് ആക്കി വന്നു. ഡിവിഷൻ എത്ര മാച്ച് കളിച്ചു? ഒറ്റ കളി, മൂന്ന്. ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് വൈഫൈ മാറ്റിയപ്പോൾ ഗെയിം ലോസായി. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെ കളിച്ചു, നിർത്തിയിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് നിർത്തി പോവാനും പാടില്ല, ക്ഷമ വേണം. വഴി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. That is good pressure, just hounded him off it. And now a sudden chance to counter. Aimed beyond the defence. That has been cut short. Searching pass he's played there. Driving on and making good progress. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Madueke. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And now the breakaway, and this is Eto. Couldn't squeeze it through. That's the end of the first 45. So we go in at half time with both defenses. നഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് പരിപാടി നടക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണോട് വെച്ച് നോക്കിയാലോ, ഒരെണ്ണോട് വെച്ച് നോക്കിയാലോ, നോക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നടക്കും. ഇപ്പർ ബാക്ക് ഓക്കെ. നെറ്റ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സീനുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും നല്ല രസമുണ്ട്. Substitution in progress. Gets us going once more. റേഞ്ച് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ. രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഇത് വയ്ക്കേ
Oh, he's quite the Well, pro. that The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. The goal scorer after 51 They forced the error minutes and is extracted the number 10. maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the Yeah, front Roshan. and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. No, ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. സെലിബ്രേഷനിടെ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക്. അത്ര നേരം എനിക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാലോ. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. And that is അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. expertly dealt with. And he's cleared it out of harm's way. That's just playing it safe and simple. Yamal. And there's green grass ahead of him. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Knocks it into space. He's having a shot! And a neat finish. A game of thrills, all square in the blinking of കംബാക്ക് an അടിക്കുക eye. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് Well, സെലിബ്രേഷൻ. going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Calm, The attendance for composed, this match confident. was What a 80,000. super ഏതാ goal. ഗോൾ. Well, he's a defender's nightmare. You try to അങ്ങനെ send him one ആയാലായി. way, and he just slips the other. Milan restore parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Cruyff, and he is deftly away. Oh, well played. He's taken that really clean. കണ്ടാ Goes റൂട്ട് down, പോവാഞ്ഞത് nothing കണ്ടാ. given. Maradona, and he's running through. ആ Defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. വൺ മോർ. നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ ഇടുക. അവൻ്റെ അണ്ണാക്കി ഗോൾ കംബാക്ക് അടി കൊടുക്കണ്ണ അടിച്ചണേ. Rijkaard, nicely aimed pass. Now Costa Curta. Half an hour gone in the second half. Maradona makes a dash for it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Quality ball. And he cuts out the supply. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. അടിക്കി ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മിനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരില്ല. റൂട്ട് കൊടുത്താലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കണം അടിക്കാൻ. കളി കഴിഞ്ഞ് എങ്കിലും അടിച്ചേ പറ്റൂ. സമയമില്ലടാ ഇനി. Number 10. Corner Messi. number 2 then. Number 2. Hansen. Number 17. Cannavaro. It's a loose ball. Eto. കണ്ടാ And he's quick to get rid. കണ്ടാ കണ്ടാ. Coming Just on the 5 field. minutes remaining now. Number 22. Cruyff. Raul. Roberto Number Carlos 4, has it in a Daniel wide Van position. Houten. Number 5. Franz Beckenbauer. And that's a throw. Number 6. Cristiano Ronaldo. ശ്രദ്ധിക്ക്. Number 18. Pele. Substitution And that's taking played in place. low. He's had a shot! There will be 3 minutes added Out of time. play for a goal kick. And it's Neymar.
Now it's Yamal. And the shot! They huffed and they puffed, but that will be that. ഒക്കെ സേവായി. A good watch, a പെട്ടടിയായിരുന്നു. really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. ഗോളി. And a quick reminder Your today final that thoughts, Jim? parking in the Well, area a around decent the draw, stadium is Peter, with a strictly good forbidden. mix of Please action use and parking plenty of provided by the talking club or points, any other and it paid ended parking with the right facilities result, in in the my area. opinion. സാധാ പ്ലെയർ. ഹൈപ്പർ GG. 15 മാച്ച് കളിക്കാതെ 13 മാച്ച് കളിച്ചതാ. നോക്കാന്നോ. ക്ലോസ്ഡാ. ഞാനല്ലേ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് ഹൈപ്പറെല്ലാ കളിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് GG ഇടണതല്ലേ ഒരു സമാധാനത്തിന്. ഷാബു ബ്രോ എല്ലാരും സബ് കളിക്കാൻ കാരണവരൊക്കെ സബ് ലൈക്ക് അടിക്ക്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യ്. ഒന്നാമത് സേഡാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സേഡാക്കല്ലോ. മുത്തുമണീസ് ഡീഫോൾട്ട് ഇതാ. ഇത് മതി കളി. പെറ്റ് കളി. ഇന്നലെ 300 എല്ലാരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇന്നലെ 300 തന്നെ എപ്പോഴുള്ളൂ. ഒരു കനിയൊന്നില്ല. കളിക്കുന്നില്ല, സബ് ചെയ്യുന്നില്ല. പറഞ്ഞാണ് 300 ആക്കിയത്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things already rolling. Now it's Bale. And here's Nedved. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. And that is expertly dealt with. Luis Suarez! He pondered over it, and that goes down as a chance missed. Well, it's a shame it ended up a little wasteful. Chance! It's loose, and there's a race വായിച്ചിരുന്ന for the ball. ചെയ്തത് കണ്ടില്ല. Quality ball. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Nedved. Oh, facing up to his adversary. This is a Player formidable on. matchup. And here's Nedved. It's Nedved!
കളി again, he ശ്രദ്ധിക്കും. is at his കമന്റ് elastic best. Another cracking save from the keeper, Peter. He's playing a blinder. ഹാഫ് ടൈം ആകുമ്പോൾ And we നോക്കാം. have our very first കളി corner. കാണാൻ. കളി കൊള്ളാം. പ്ലെയർ What a throw in. കളി കാണുക. Flings it across. No, that's too long. Milan yet to have an attempt on goal. Neither of these two want to come off second best. Nedved can see things others simply cannot. Neymar, a dangerous raider down the right-hand side. Shot a goal! അയ്യേ എന്തിനാ Was കാണിച്ച്? probably asking just too much. Al-Sadd definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Bale! Oh, that is rather ലൈക്ക് wayward. വാച്ചിങ് ലൈക്ക് It's certainly a ചെയ്യ്. bold എടാ attempt, അങ്ങനെ and there's പറയലടാ nothing സുഖം. wrong with that. Shame he didn't work the keeper അതില്ലാന്ന് more. പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ? അങ്ങനെ Goes പറയാൻ പാടില്ല. Luis Suarez. No. Nedved. And Bronkhorst has the space to scheme. Takes a shot! He scored! He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper എല്ലാവർക്കും might have done a ഇഷ്ടപ്പെടില്ല little better അതാണ്. then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Al-Sadd are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And it's Cristiano Ronaldo. He's a sharp little ball here. It's Pele! Oh, how's that for a goal? Oh, it really is a പണ്ടല്ലേ finish ബ്രോ of the നല്ലടാ. highest order. They're level. എന്താ ഇത് മൊത്തം Level ഇങ്ങനെ each ലാസ്റ്റ് race. എന്താടാ? Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That is so good. Such sharp skills Two added and minutes such a have been delicious indicated. finish. And how easy did he make that look? That is supreme. So they quick look at his watch and the referee whistles for നമുക്ക് ഒരു half. മാച്ച് കളിക്കാം. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling ഇന്ന് difference. But it മൊത്തം hasn't been ഇങ്ങനെയാ. for the lack of trying. പറ്റി. We'll do it back on the first 45 minutes. Milan ഈ really showed some കിളി resolve in പാറിയിരിക്കണേ. that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Milan are level Watching pegging up വരും half പോവും time വരും then, പോവും and it's അങ്ങനെയാണ്. a finely balanced game. 1-1 friendly. the score. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കും. അല്ല തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് 300 ആക്കിയത്. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ കാലത്തൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് So ഇങ്ങനെ. it's ഞാൻ back to എന്ത് ചെയ്യും? business. Van Bronckhorst. Nedved going face to face with his great rival. Rijkaard is always scanning the pitch for targets, looking to play him in. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And this is Luis Suarez. Shot could be on. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Al-Sadd appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And the shot! ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഗോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. And the game is well and truly മോഡാക്കിയാൽ അണ്ണൻ റീച്ച് ആവും. എടാ ഞാനേ simple ഞാൻ as പറഞ്ഞില്ലേ, that. The outcome ഞാൻ utterly നോക്കി. അപ്പൊ അത് ഞാനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നോണത്. അത് വമ്പൻ ടീമുകളുടെ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നണം.
ഒരാളോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പാർട്ട്ണറോട് എന്താണ് സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്കൊന്നും പറ്റിയ പരിപാടിയല്ല, അത് വമ്പൻ ടീമുകളിൽ സെറ്റ് ടീമുകൾക്ക് ഉള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ ഗുഡ് വിശ്വാസില്ല പൊട്ടനാണ് ബ്രോ. ഒരു പൊട്ടനാണോ ബ്രോ? ഞാൻ നോക്കിയില്ലടാ, ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ്. Substitutions taking place. കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ There is നമ്മ now എങ്ങനെ പൊട്ടനാവും? introduced the first of their substitutes. Milan with the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ആണെങ്കിൽ എന്തോരം So what can they പൊട്ടന്മാരുണ്ടാവും ഈ make of ലോകത്ത്. this? Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Rijkaard. Cristiano Ronaldo. Oh, this looks sharp. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, he's having a go! They've got a healthy number of very tall targets to pick out സംസാരം from ക്ലിയർ this ആയിരിക്കണം. corner. Here's the header! Not എ a ബി bad സേട്ടൻ്റെ try ഉറി by any means. ആ പറയുന്ന ഡയലോഗല്ലേ ഇത്? Wasn't too much wrong with his എത്ര effort. He പേരാണെന്ന് needs to അറിയോ get on ലൈവിൽ the ball കയറാം. again and give it another crack. I would. Now it's Chouameni. Lovely, now then. He's had a shot! And no mistake. And this എന്നോടോ is ബാല, getting നമ്മൾ ലൈവ് better തുടങ്ങിയിട്ട് and എത്രയായി? better. 2 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് He എൻ്റെ ഒരു hit ഇത്. that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Milan go up by 2 and are looking good. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. ബ്രോയ്ക്ക് പേടിയാണ് There's a ലാസ്റ്റ് beautiful ആണോ ഇത്? simplicity about this contest. That's Willing skip. running on one side, ഇനി കളിക്കണ്ട. dogged defence on the other. Van Bronckhorst. And a chance! പാർട്ട്ണർ ഉറങ്ങിയോ? ആ പാർട്ട്ണർ ഒന്നല്ല, പണ്ടാരൻ്റെ കല്യാണത്തിന് Just വേണ്ടിയിട്ടാ. one in it now. The ജോക്ക് game എന്താണ്? takes on a നീ whole എല്ലാ new ദിവസവും വന്ന് തന്നെയല്ലടാ complexion. ചോദിക്കാൻ. Look, that was എല്ലാ a ദിവസവും ഞാൻ technical നിനക്ക് interaction of ഇതിന് great football. മറുപടി പറയാം. That has gone down a treat. Just one in it now. Oh, that is asking for trouble. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect? Saint-Maximin! ഗോളിന് വേണ്ടിയാണ്. That's a good finish. They have stolen level at the last. There കല്യാണ was no പ്രായമൊക്കെയായി, getting to കല്യാണം that. കഴിച്ചിട്ടില്ല. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Number 6. ഇതൊക്കെ തന്നെ Up to ജോബ്. parity, and there's barely any time left. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Linton. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And here's Del Piero. Del Piero! കളി Oh, തോറ്റ്. he's done it! So is that it? Is this the moment they stole it? And a trademark ഇതിനെന്താ move നാണം? ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit അതും on the പോയി. counter-attack like that, it's like walking പോവല into a sucker punch. അങ്ങനെയാണല്ലോ കളിക്കുന്നത്. They're dazed. Al-Sadd found the way forcibly. Now they must hold out. Well, what an end to the game. I think they're done. They are done. Milan നിർത്തിയാലോ അങ്ങനെ illustrating ആലോചിക്കണം. perfectly the fickle ഭയങ്കര nature ശോകം. of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up And with a quick nothing. reminder today, everybody, to make So, sure Jim, to how do put you any reflect return on Yo. what we've seen? provided. Milan Thank you for your absolutely shocking cooperation. here.
shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards really need to be. Well, thanks to Jim alongside Sabu. me. And 1 comeback നടത്തി 3-1. ആരാണ് പക്ഷെ അത് ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോള് വീണാണ്ട നമ്മ അവിടെ നിന്ന് കളയാൻ നോക്കിയിട്ട് ബോള് പോയില്ല. സ്മാർട്ട് വിഷയമല്ല, സ്മാർട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. സ്മാർട്ടാ ഹാക്കാ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കളി മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമാധാനമല്ലോ. കളിച്ച് തോക്കണേ കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് തോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാം. PG ഗെയിമർ നെക്സ്റ്റ് റൂം ഇടാടാ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവണില്ല അവന്മാർക്ക്. ബാക്ക് അടിക്കണേലും മുന്നേ കയറിയിരിക്കുന്നു, 2 പേരാ കയറിയിരിക്കുന്ന റൂമിൽ. എൻ്റെ ഒപ്പം വീണ്ടും കളിച്ച ഒരു വട്ടം കളിച്ചു. welcome to ഇതൊക്കെ those who have ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ. joined us all here on a beautiful, clear evening. The ഇട്ടില്ല conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute മറ്റേ delight ഷാബു to എന്ന് have പറഞ്ഞൊരു Jim തന്നെയായിരുന്നില്ലേ? Becker beside me. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies എങ്ങനെ in store. സെയിമാണ്. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So things are... He's having a shot! ഷാബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയത്. The assured keeper there. Adriano clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. He's rising! And again! He's ആരേണ്ട scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ മതി, അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്ന്. അവൻ കേറാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റാണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞായിരിക്കുള്ളൂ. എടാ ബാഡ് വേർഡ്സ് പറയല്ലേ, നല്ല Already chasing സെറ്റപ്പ് the game. ആയതുകൊണ്ടല്ല. They didn't envisage that. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. പറഞ്ഞത് Ibrahimovic looking for the run. Picked out brilliantly. There are and a chance. It's loose and there's a race for the ball. Didn't quite work for him. ബ്രോ കുറെ നേരമായി കേറാൻ നോക്കണത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള റൂമിൽ തന്നെ Well, I എല്ലാവർക്കും wouldn't quite advise they should നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം resort ഞാൻ to ഇൻവൈറ്റ് risk-taking at ചെയ്യട്ടെ. this stage. ഇല്ലടാ, There's അടുത്തത് plenty of എന്തോന്നാലും time നമ്മ left yet. ആരൊക്കെ കയറിയാലും റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. Howson. Can he spark a counter here? He has found the way through. Real chance!
Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. അലമ്പല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ. He leaps for it. Oh, and that one's done no damage in the end. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball അങ്ങനെ again. കേറിയത് കാരണം Another കൊണ്ടാണ് crack, I would. അങ്ങനെ ചെയ്യൂല. And it's Ibrahimovic. Pele can see things others simply cannot. The ball is loose and the chase is on. Rijkaard. And Donatoni. Stojkovic. And he's there to make the challenge. Can he get it through? എന്നെ കളിച്ച് മതിയായി. Adriano. Ibrahimovic. Now it's Ibrahimovic. That's a nicely shaped ball. Shot a goal! He's got a goal! They have pulled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed കളി to get നോക്കുമ്പോ back back into അടിക്കണം. it. That's going to make the boss Yo, just a shut little up. happy now. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Donatoni. He's found a way through. That's very disappointing, it has to be said. Ibrahimovic. Roberto Carlos has been indicated. Donatoni. Lampard. Great ball and a shot! Oh, what a goal! What a goal! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching back. I just thought that was going to hit the outside of the post for a moment there, but it just curled enough to catch the inside for a very good strike. എന്തെയ്താലും കുറ്റമാണ്, മനസ്സിലായ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താ കുറ്റം, ഒരാളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താ കുറ്റം, എന്തെയ്താലും പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രശ്നമില്ലാണ്ടിരിക്കില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ റൂം കോഡ് ഇട്ടതിലും കൂടി ഞാൻ കയറാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? റൂം കോഡ് ഇടാ കയറാൻ പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് അതെങ്ങാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തെറി ബഹളായാണ്. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. So that was the first half, and with Del Piero! And that's a good finish. 2 up now, and they are cruising. And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he made every bit of this. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Now it's Pele. Del Piero. And it's Stojkovic. And this is Del Piero. Milan needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Short changes in with that pass. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Neymar. Leicester gets across to intercept that. And they're quick to get it back. Passing is crisp and sharp. Quality ball. For this match was 80,607. That pass has been well intercepted. Oh, super ball. Ibrahimovic. And he thumps it clear. Now it's Del Piero.
Harrison does well not to be outdone there. Neymar. FC Tokyo appear to be happy to let their front play. It's Pele! And that's a sharp finish. ഉറങ്ങിക്കോ ലാസ്റ്റ് Deliciously ലാസ്റ്റ് sharp. ഒരു കളി Oh, he's കളിച്ചിട്ട് absolutely നിർത്തിക്കോ killed ഉറങ്ങി that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not സെറ്റാകാം. going to be able to do much about it. അടുത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് Shift in momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Whistle's gone, that's foul. കളി തുടങ്ങിയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലാട്ടനെ Ball's കിട്ടിയപ്പോ taken it. Pele. Foot in. വിചാരിച്ച് കലക്കി. Stojkovic. Now it's Del Piero. Oh, some astute defending there. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Now it's Del Piero. Can he get away here? No, he wasn't being taken in by that trickery. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's Neymar. In with the challenge. Nicely shaped ball. That's been cut out, well played. Neymar. Played back. Just too much pressure. Have to go that way. Now it's Neymar. Can he finish? It's a goal! We thought they were done, but never say never. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be back. And the shots! Oh, that could be pivotal! Oh, that has got to be it! This has to be it! Truly superb. A goal of such ജയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. supreme Extra time ഉണ്ട്. quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and... Referee looks at his watch and blows his whistle. Milan have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Pele taking in the accolades, having been named man of the match. ഇവൻ കള്ളക്കൊതി എടുത്ത് കയറി ആരം കൊണ്ടാണ് ഇവൻ തോറ്റത്. മര്യാദയ്ക്ക് കയറണവരൊക്കെ ജയിച്ചു. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ? ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരു പെസ് അക്കൗണ്ട് തരുമോ പ്ലീസ്? സുഭാഷ് 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 ആരെങ്കിലും തരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ? ടെമ്പററി ക്ലാസ് പെർമനന്റ്. അങ്ങനെ പെസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും തരൂലടാരും. ആരെങ്കിലൊക്കെ തരുമോ? കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത്. ജിപ്സി ഡേഞ്ചർ തരുമോ ആരെങ്കിലും? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണത് തന്നെയാണ് മോശം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വല്ല അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടോ, പ്രൈസിൽ ഒരു മീഡിയം സ്കോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് പറ്റിയത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ പറയും. വെറുതെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും തരും?
ഫസാഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കാണാം. ഫ്രീ ആരും കൊടുക്കൂല, ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്. ക്യാഷ് കൊടുത്താലും മര്യാദക്ക് തരില്ല. ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ തന്നെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ രണ്ടാമത് തിരിച്ചെടുക്കണമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെറുതെ ഒക്കെ തരും. 2 അക്കൗണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പാടായിരിക്കും. 2ലും ലോഗിൻ ചെയ്ത് 2ലും ഈവന്റ് ഒക്കെ കളിച്ച് കാശുള്ളവർക്ക് പിന്നെ കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലാത്തവര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണായിരിക്കും, കളിക്കാൻ പോലും തരില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that interception was most necessary. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ല. So good from it. Ibrahimovic. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Roberto Carlos. No, he wasn't going to be fooled. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. Maradona. That's good vision. Davids. Pele. And it's Messi. And it's Davids. Rijkaard. Now Davids. Maradona. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, that was vital. Busquets. And it's Seedorf. Now, can they get him away? Manually. The referee rightly gives him offside. ലാഗാണ് ബ്രോ, നിർത്താല. Now that's a lovely exchange. Del Piero. Oh, well played, well sorted out. And it's Ibrahimovic. Roberto Carlos. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Davids. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Del Piero. Hazard. Can he finish? And it's a goal! Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate They lift are before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. One sweeping move executed with deadly ഇത് efficiency. നിർത്തിപ്പോണെന്ന് Well, it's an ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല. example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ലക്ഷ്യം വെച്ച് അങ്ങനെ So നിർത്തിപ്പോവാൻ the പാടില്ല. first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. It's a good spell of possession, this. And that signals the end of ജാതി the first അവസ്ഥ period. കൊണ്ട് അണ്ണൻ ഡെയിലി A അങ്ങനെ very ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് competitive half തന്റെ with just കരിയർ the one തന്നെ decisive പോകും. moment. It's been compelling stuff. Please be reminded that drinking is Milan only allowed in unable the to get areas back shown in onto this level map. terms Thank you before very much for half-time. your They cooperation. trail 1-0.
നെറ്റ് നല്ല നെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അത് റെഡി ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് റെഡി ആവണ വരെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണത്. എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് ദൈവം സമ്മതിക്കണില്ല. ഭയങ്കര അവസ്ഥയുണ്ടൊക്കെ. Substitution. So we're off again. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Busquets does really well to win the ball there. Neither of these two want to come off second best. He's got away. That's put paid to the danger. And this is Pele. He's having a shot! Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Hazard engages and forces him off the ball. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. The attendance for this Ibrahimovic match was being hounded, 81,007. manhandled at times. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. And this is Hazard, played out towards the right wing. Oh, he's put a shade too much on that. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they... Hazard! And he was there to get a vital touch. താഴെ ക്ലിയർ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണണ്ടാ. ക്ലിയർ ക്യാച്ച് കൊടുക്കണല്ലേ. Manchester United with the corner. They're first. വേണ്ട, പിള്ളേര് കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം. പരിപാടി മാത്രം നടക്കണില്ല. ശരിയാവടാ. That's just playing it safe and simple. ശരിയാവും. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നാ മതി. ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട്. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And it's Ibrahimovic. Pass is coming off in quick succession here. Ibrahimovic shapes to shoot. He's beaten the keeper and hit the post. ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. Well, there's plenty to Village Gaming. Get your head down. Hi Keep bro, bugging welcome, away, and eventually welcome. things might change for you. Welcome bro, buddy. And this is Del Piero. He's been bundled over. That is a foul. Manual or semi-auto or assisted is better. And no surprise, that's a booking. മാനുവൽ ആണ് ഇഷ്ടം. He does seem to be in അസിസ്റ്റഡ് ഒന്നും considerable ആദ്യം ഞാൻ discomfort. അസിസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, എനിക്ക് പറ്റണില്ല ഇപ്പം. അത് ഇട്ടിട്ട് ഇത്തേ 3100 കോയിൻ കറക്കി ഹസാഡ് ഒന്നും Well, this may കിട്ടിയില്ല. not be the 5 kindest ഹൈലൈറ്റ്. angle for a direct hit. എനിക്ക് I think it looks as if ഫസ്റ്റത്തെ they're gonna try and ഫ്രീയില് whip this one in ഇബ്രാഹിം with വെച്ചു. pace. Brilliant save. It was certainly dipping. Oh, that was stunning. He judged that beautifully. He's got plenty of space out wide here. An instinctive delivery. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Milan have got it back and they'll have another go. I think we're There will about be to 1 see a minute frenetic added finish. No half measures from here. Pele. Nice interception, well timed. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ പറഞ്ഞു തരുമോ? അൾട്ര മേടിച്ചോ? ഗെയിമിംഗ് ഫോണൊന്നുമില്ല, അൾട്ര മേടിച്ചോ? And he's gone looking for safety. IQ 15. And that is it. The referee അവിടെ has ഇങ്ങനെ seen ചോദിക്കേണ്ട enough. കാര്യമില്ല.
Quite a game, and one that was നിനക്ക് എന്ത് always ഗെയിം on തന്നെ an open until the very കളിക്കാനാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ final whistle. No ഇപ്പൊ shortage of സ്ട്രീം talent, ചെയ്യണവര് effort, ഏതൊക്കെ and ഫോണിലാണ് times കളിക്കണത്. effervescence, but ഗെയിമിംഗ് just ഫോൺ not എന്തോരം enough വേണേലും to ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, prove that. എന്തുകൊണ്ട് അവരത് യൂസ് ചെയ്യണില്ല? How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, അത് I hate to അത്ര say it ആലോചിച്ചാൽ മതി. too harsh, ഇത്രയും Peter, but വലിയ that was റോഗൊക്കെ poor. I mean, devoid of അസൂസിന്റെ ideas, റോഗൊക്കെ devoid of ഇറങ്ങിയിട്ടും guile, എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രീം devoid of ചെയ്യണവർ അതിലൊന്നും cohesion, and കളിക്കാണ്ട് ultimately സാധാ devoid അൾട്രാ of ഐഫോണിൽ any real കളിക്കണത്? fight. It just wasn't a great watch. അതാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഫോൺ. My thanks to നീ Jim. പറയും We both പ്രൈസ് wish you a കൂടുതലല്ലേ? very good evening. പൈസ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഗൾഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. നിസാരമുള്ളൂ അവിടെ അൾട്രയൊക്കെ 70 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. 70 രൂപ IQ 15 പ്രോയ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലേ? ഗെയിമിങ് പൊളിയായിരിക്കും. 120 120 അതിലും കുറവിന് കിട്ടിയാനെ ആ ടൈമിൽ ദർഹത്തിന് വാല്യൂ കൂടി നിൽക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഫോണിന് അത്യാവശ്യം ഇതായിരുന്നു, മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞൊന്നും കൂടി ഞാൻ അൾട്ര എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. രണ്ട് മനസ്സായിരുന്നു. അതിനെ കുറ്റം പറയല്ല. നല്ല ഫോൺ ഏതാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഗെയിം കളിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫോണുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ആരും സ്ട്രീമൊന്നും ചെയ്യണില്ല? ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് കളിക്കണവർ എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ കളിക്കാണ്ട് ഈ ഫോണിലൊക്കെ കളിക്കണത്? ബെറ്റർ ഫോൺ ഏതാണ്? $80K ബഡ്ജറ്റിൽ കണ്ട പറഞ്ഞത്. പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങണേനായാലും ആ റേറ്റിനായാലും ഒരു 5000 രൂപ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് വരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ടീമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ. അവരെ നിന്നൊക്കെ മേടിക്ക്. 75 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ര കിട്ടും. S25 അൾട്ര എന്തോ കിട്ടുന്നതാണ് 70 രൂപയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കുറവിന് കിട്ടും. നല്ല ചവിട്ടി മേടിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ വാങ്ങണ്ടട്ടാ, ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ മൊബൈൽ കടക്കാരെന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പരിചയമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരുത്തി തരുമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ ഷോപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജപ്പാൻ വെർഷൻ ഐഫോണൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. 110 കിട്ടും. 25 അൾട്ര മേടിച്ചാൽ മതി. അതിന് 70 രൂപ എന്തോ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിന് 70 രൂപ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ S26 ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തോന്നാലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇവനായിട്ട് കളിച്ച ടെസ് ഹോൾഡർ ഇറ്റ്സ് മീ. ഓക്കെ. സാംസങ് ചാർജിങ് സ്പീഡ് കുറവാ. നിനക്ക് എന്താണ്? 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കയറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല. എല്ലാം കൂടി ഒരു പാക്കേജിൽ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം. എന്നാ ഫോൺ എടുക്കുന്നതില് ലോൺ എടുക്കണം. നിന്റെ ഇഷ്ടം. നിന്റെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ നീ ലോൺ എടുക്കണ്ട. അഭിശ്രീ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സുമു ബ്രോ, താങ്ക് യു. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യടാ പ്ലീസ്. അയ്യോ അഡുള്ളി, ഇതെന്ത് എടാ? കുറെ നീ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് So നിന്റെ here we ആവശ്യത്തിന് are, another വേണ്ടിയുള്ളത് dose മാത്രം of നീ സെർച്ച് ചെയ്യാം. tempestuous എല്ലാം rivalry കൂടി and വേണമെന്ന് giddy പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ambition. നിനക്ക് കിട്ടൂല. It is, ബ്രോ of course, എല്ലാം the familiar സെറ്റാവും. sight of കീപ് the കാം two ആൻഡ് big പ്ലേ. Milanese teams സെറ്റാവട്ടെ. preparing to lock സെറ്റാവും horns തന്നെയാണ് ഞാൻ once more. വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. They've ആ been ഒരു doing this since ഞാൻ എന്നെ 1908, തന്നെ പറഞ്ഞ് and the contest വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ remains as 4 fiery മണിക്കൂറായി as ഈ ever. തോറ്റും നെറ്റില്ലാണ്ടൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് The ഇരിക്കണേ. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Shot a goal!
Smooth as ഞാൻ it കുറച്ച് gets. ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് വരാം. And it's ഞാനപ്പോഴേക്ക് പോകൂട്ടാ. restart. Breakthrough 4 in മണിക്കൂറായി. next to no time. That's the perfect confidence boost they needed. Brilliant. Unstoppable. Just how do they contain him? Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. And the finish! Dispatched clinically. A game of thrills, all square in the ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ blinking of ആക്റ്റീവ് an ഒന്നല്ലടാ. eye. Yeah, since going a goal ലൈവ് down, they've dug കഴിഞ്ഞിട്ട് in to produce a really fine spell, which for me deserved that ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ equaliser. ഞാൻ നമുക്കൊരിത് A momentary സെറ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് lapse വെച്ചിട്ട് mercilessly exploited. They were ഒരു absolutely അക്കൗണ്ട് ഞാൻ lethal. ക്രിയേറ്റ് Well, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. let that be അതുകൂടാണ്ട് a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. That's been cut out, well played. Roberto Carlos. Oh, that's a great run he's made from deep. Well, that's not the cross he had in mind. Oh, that is a nice touch. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. No, that's been intercepted. Can he get on the end of this? Nice bit of trickery. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Roll gets flagged offside. ബ്രോ എവിടെ? പൈസ ആണോ? തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ. Maldini. ഇത് And we've all ഗെയിമിങ്ങിന് come to വേണ്ടി watch. ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ? Inter എന്ത്? Milan are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish. Shapes to shoot! ന്യൂ Lovely ഓപ്ഷൻ take, but that is where it ആഡായി. stops. Well, it സെറ്റിംഗ്സ് goes to show you there's a lot ആൻഡ് you can do if you have willing runners like that. You'll always get that chance. And it's quite direct from them. It's actually quite long ഇല്ലടിക്കണാണോ? from back to front. Well, that was well positioned and well pinched. They can't... Goes for a shot! In he goes again! Goal! Milan! Into the lead once ഇല്ലല്ലേ? more! നേരെ ചൊവ്വെ ബോൾ പിടിച്ചൊന്നും നീങ്ങാൻ But പറ്റില്ല. even that couldn't ഇനി save them അടുത്ത this സ്കില്ല്. time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. Milan leading now. It's Cristiano Ronaldo! Catch. Cristiano Ronaldo really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. And this is Ronaldo. Oh, it's come loose. And that marks a high-octane end to the first half. ഇതാണ് That was a very watchable and entertaining half of football. It's fair to say that both teams have played their part. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how... Mohamed Salah! And a goal. goal! It's level again! കഷ്ടപ്പെട്ട് What a കളിക്കുന്ന match we ടീം have! Yeah, കുഞ്ഞ and it's ടീം very ആണ്. much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. It's Ibrahimovic! ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ അടിയിൽ സൂപ്പർ അടി മറ്റേ Terrific save from the ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ keeper. He's definitely living up to ഒരു the occasion പവർ here. He തോന്നണ അടി. just loves being out there amongst it. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And it's hoisted clear.
Inter Milan have the chance to go the other way. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Costa Curta. Passes coming off in quick succession here. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Cristiano Ronaldo. The attendance Quarter of an hour into the second half. Cristiano Ronaldo. Who saw this coming? Milan are hurt by just about the final punch. Raul. Cruyff. And it's Cruyff. And this is Eto'o. It's Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. Mohamed Salah calmly anticipates. Ricci. Gakpo. Oh, this is a terrific run. And here's Mohamed Salah. Salah. Can he get it through? Oh, tries a shot! ഇവരായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടീമേക്ക്. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. കാര്യമില്ല. എന്നാ ലവ് വരുന്നുണ്ടോ ആരോട്? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കമന്റ് നോക്കണം. എന്ത് അടിപൊളിയല്ലേ? Substitution for Milan. Number 21, Ibrahimovic. Number 20. They've played it short. Now it's Jones. Number 22. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കോഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കണായിരിക്കും. Important interception. Number 2. And now they can spring out of defence. Coming on the field. Number 6, Cristiano Ronaldo. Number 10, Messi. That has been Number cut short. 18, Pele. Milan really Number can't be 15, faulted for their attitude, and if they go on Number to win this, 17, it'll be fully deserved. Cannavaro. Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Superb! He's got himself an absolute peach. They've done it! It was coming! They have their reward! That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Well, this is what we've been waiting for. I think this team shows great willpower and a wonderful never-say-die attitude. No other outfit can match them. They just keep going. Superb. Now it's Eto'o. Wriggles his way through. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? It's played through for him. Good ball, good take. 4 added minutes has been indicated. Inter Milan have got it back and they'll have another go. The final seconds നല്ല now. സ്കോഡ് ഉണ്ടാവൂടാ, അല്ലാണ്ട് ഇത്ര സെറ്റപ്പിൽ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. Chouameni. That's that, the end.
Milan did lead. ഇങ്ങനെ Indeed, they മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്കോഡ് controlled, but ഉണ്ടാവൂലടാ they managed to throw it all away. A defeat made തോന്നണത്. even more painful by the way it came to pass. ഡിവിഷൻ 7 ഒക്കെ End of the ഉണ്ടാ. game. Reflections? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this, and I can tell you it really does hurt. It's about the fans, and when you let ഈ them down, ലെജൻഡ് it hurts that bit ഡിഫൻസീവ് more. I മിഡ്ഫീൽഡ് mean, you ഒക്കെയാണ് can do all റൊണാൾഡോ the ഒക്കെ. right ഇത് പണ്ടത്തെ preparations അക്കൗണ്ടാണ്. and still end up on the losing side. I don't think they'll be going out tonight. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the എപ്പോൾ end of our റൊണാൾഡോ coverage. So from us both, a very good evening. ഐക്കോണിക് റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സിൽവൻ കണ്ടല്ലേ കിടക്കുന്നു. മാൾഡിനി ലെജൻഡ് മാൾഡിനി തോന്ന കാർഡൻ. ടെസ്റ്റ് എന്തായിക്കോട്ടെ, അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണില്ലേ ഈ ടീം വെച്ച്. ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ കൂടിയില്ല, വെറുതെ സ്മാർട്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടാ പറഞ്ഞ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അത് എത്ര കൊല്ലം മുന്നുള്ള സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. പെസ്സിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണെന്ന് തോന്നണത്. ഗുലാൻ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. കഴിയുമ്പോൾ 3 മണിയാവും ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ. നിർത്താൻ വെച്ചിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റണില്ല. രണ്ടുപേരും കൂടി സബ് 310 സബ്ബാവും. ഗുലാൻ ബ്രോ എടുത്ത് സിനൻ ഞാൻ നിർത്തി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തും. എന്നാ ഇന്ന് ഫുഡ് എന്തുവാർന്ന് രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ലേ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, സി യു ടുമാറോ ബ്രോ. മുഹമ്മദ് ഷഹബ് ബ്രോ, ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗുലാൻ ബ്രോ, യുദ്ധഭൂമിയിൽ പുതിയ ഭടന്മാര് വരട്ടെ. ബെസ്റ്റ് ഫോൾഡർ, എൻ്റെ ലൈവിൽ വാച്ചിങ് കുറവാ. എൻ്റെ ലൈവില് വാച്ചിങ് കുറവാ. നിന്റെ ലൈവിലാ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈവില് വാച്ചിങ് കുറവാണോ അങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതോ നിന്റെ ലൈവില് വാച്ചിങ് കുറവാണോ? നൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ, അതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ കഴിക്കാറില്ലടാ അങ്ങനെ, കുറെ വർഷമായി അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ട്. ബ്രോ വേറെ അറിയൂ ഫ്രം തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ. ബെസ്റ്റ് ഹോൾഡർ മീ നിന്റെ അല്ലേ. അത് പയ്യെ വരുവാടാ, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നീ നിന്റെ കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാം, ബാക്കിയെല്ലാം പയ്യെ വരുന്നു ആണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ബ്രോ എപ്പോഴാണ് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണത്? 10:30 കഴിയും. 10:30 10:45 ആകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും. അപ്പം തുടങ്ങിയതാണ്, ഇത്ര നേരമായി. ഇതേ 3 മണിക്കൂറാവണം. ഇവനായിട്ട് കളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മ. ടോട്ടല് 104 വ്യൂ ആണ് ആകെ കിട്ടിയത്. 104 വ്യൂ കിട്ടിയില്ല. നീ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തോരം നാളായി?
എനിക്ക് തന്നെ 450, 500, 550 അത്ര. ഞാനിപ്പോൾ 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്ര ഉള്ളൂ. നിനക്ക് ഇത്രയും കിട്ടണില്ലേ? നീ എന്ത് പറയുന്ന ആള്? എന്നേലും കൂടുതലായ 2 വീക്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ നിനക്ക് ലക്കാണ്. എനിക്കൊക്കെ 2 വീക്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നില്ല. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We're up and running then. Jim, which player is best equipped for അല്ലേ this പോയത്? game? Well, I think it's going to be hard for you 31 to not to സബ് pick ഉണ്ട്. out the very talented Michael Elise 2 here. വീക്കിലാ. We love his creativity and his ability to 31 drift സബ് inside and 2 ആഴ്ചയില. find a little bit of space and then do serious damage. കളിയാക്കണം, എനിക്ക് വയ്യ. നീ ഇങ്ങനെ കൂടി Was കാണിക്കല്ലേ? always in his game from a very young age, and he's realised. Oh no, what has happened here? Great ball and big chance! It's bounced back off the post. Well, now it's a race for the ball. ഫോണില്ലാട്ടാ. Tries to cross. Well played and well cleared. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them റീസ്റ്റാർട്ടാ. if they can maintain what അങ്ങനെ we're seeing. ചാനലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഹെവി ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ലാട്ടാ. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. That pass has been well intercepted. He's having a hit. എന്നാ ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. പക്ഷെ ഫേസ് വരില്ല ബ്രോ. സീനുണ്ടോ? സീനുണ്ട്. ഫേസ് വരണം. You can never be short of runners into space as long as the ഇല്ല, ഞാൻ നോർമൽ actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. അവരുടെ ലൈവില് ആണ്. പിന്നെ പോപ്പ് സ്റ്റാറിന്റെ ലൈവില് കൂടുതൽ. അങ്ങനെ എന്റെ ലൈവ് കിട്ടി നിനക്കപ്പ ഗുലാൻ? ഞാൻ ഗ്രൂപ്പില് ഉണ്ടായിരുന്നു. കമന്റ് നോക്കി ഗോളായി. കമന്റ് നോക്കിയടാ. നീ പറഞ്ഞതല്ലേ ഫേസ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ? ഫേസ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ സീനാണ്. കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു അത്, കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടി. ഇപ്പോ സ്വന്തം കണ്ടന്റ് പിടിച്ചാണ്. നമ്മെല്ലാരും വൈകിപ്പോയി സ്വന്തം കണ്ടന്റ് പിടിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. There's a probing ball. It's gone all the way through to the keeper. ഉമേഷാണോ നീ? ഉമേഷ. Rijkaard cuts out the pass. Out of play for a throw. എന്തിൽ ലൈവ് ഇടുമ്പോ ഫുട്ബോൾ. And that's definitely not his best. Wriggles his way through. Well, that's a good ball. That was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's beaten last man. Juve proves just a little bit too strong. Neymar. Oh, this is a very good run. Oh, he's burst through. Oh, the ball's run loose here. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Elise. That's a good ball out wide. Rijkaard. Now Neymar. There will be one Ibrahimovic. time. Well, quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. പിന്നെ അണ്ണോയ് ഞാൻ കേറട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഉണ്ടാ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ എരിഞ്ഞു തുടങ്ങി.
for our നാളെ challenge. കളിച്ചാ you don't get മതിയില്ലേ? any points for ഒന്നത് stating the obvious, ഫ്രണ്ട്ലി Peter, but thankfully നിർത്തുവാണോ? this is ആ still ബ്രോ, very ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയല്ല, savable. സ്ട്രീം Keep നിർത്തണം. things simple, keep the ഉറങ്ങണം. intensity high, ഇതിലാൻ and എന്ത് hope for an early goal. തേങ്ങടാ If നീ that happens, it's a game changer. പറയുന്നേ. Well, that just 3 about വീഡിയോ sorts out the 3 first മില്യൺ 45 വെച്ച് minutes, കയറി. and we'll be വാച്ച് back with the ഓവറൊക്കെ second very കംപ്ലീറ്റ് soon. ആയതായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ച്. അതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കണ്? കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കാണിക്കൂലേ? ഞാൻ സിനെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്കെ അണ്ണാ, നോ പ്രശ്നം. കുറേ നേരം 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്. 4 മണിക്കൂർ 3 മിനിറ്റ് ആയി. ഹെൽത്ത് നോക്കണ്ട, അതാ ഒന്നും എല്ലടക്ക് ഹെൽത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും നാള് ഹെൽത്തൊക്കെ നോക്കി നടന്നില്ലേ? കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചു. കഷ്ടപ്പെടണില്ല, സമയമില്ലാത്തോണ്ട്. പ്ലേ On the move again. ത്രൂ ബോൾ. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Costa Curta. Now it's Pele, and he's got the beating of his man. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! And ഞാൻ it's പോട്ടെ ബൈ ബസ് ഹോൾഡർ. ഓക്കെ ബ്രോ, നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ ആയോ? ഫ്രണ്ട്ലിക്കുണ്ടോ? എടാ, നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ ബസ് ഹോൾഡർ പോയാ? ഓൾറെഡി നിനക്കൊരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? പിന്നെ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വ്യൂ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? നിനക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ല അത്യാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങണവരെ പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. നിനക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. And here's Neymar. Brilliantly cut out. Oh, he's getting hounded, really hounded. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. The attendance for this match was 80,000. And he welcomes it in, and he's found a way past. He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. Penalty. And that really is the last thing they wanted to do. An exchange of stares, and here we go. What a save from Peter Schmeichel! He has missed it. ആവണം. He never ആ, really looked comfortable over that. I had a feeling അന്ന് ഞാൻ this ചോദിച്ചത് might നിനക്കൊരു happen. ഐഡിയ ഉണ്ടാവൂല. It's their എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ second corner എനിക്കൊരു of the game. മാങ്ങയും അറിയില്ല ഇതില്. തപ്പി തടഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ Well, ചെയ്ത് he got rid because he ഇവിടം was വരെ under എത്തി. pressure. പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലേ? Forwards and with intent. Birmingham definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard. Tries a shot! He's beaten. Goal! ബ്രോ And they're ബ്രോ back in ടേക്ക് front. ലോങ് ഷോട്ട്. Jim, അതിന് ഗ്യാപ്പ് that is കിട്ടണില്ലടാ. razor-sharp best there. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല. Birmingham സ്ട്രീമിൽ leading കാണുന്ന now. അത്രയും സ്പീഡില്ല എൻ്റെ This is the perfect ഗെയിം example of പ്ലേക്ക്. how to play with the man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Passing is crisp and sharp. Neymar! Oh, split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. Birmingham have their third corner. ജാക്ക് ഹായ് ബ്രോ. ലൈവ് ഇടുമ്പോ ഗൈസ് നെറ്റ് ശോകമാണ്. And a header! He will be livid with himself. ബിഗ് ഫാൻ. ഇതാണ്ട ഇങ്ങനെ പറയണ എല്ലാരും. മങ്കി
സുമേഷ് ഹായ് മച്ച That's been cut out, well played. മോഹനൻ And it's Kaka. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their Sumo. commitment to goals. എന്താണ്ടാ അങ്ങനൊന്നും It's പറയലടാ a good നമ്മുടെ ball ലൈവ് through. ഒന്നും Well ഞാൻ read. പറയാറില്ല The അതാണ് danger is averted. Cross from Robertson. Birmingham nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Pass is just off target. റിമോ Oh, quality Kaka. clearly deserted him Added at the minutes. crucial moment. Oh, ലൈവ് he made it look a bit predictable. ആപത്താണ് തെറി വിളിക്കാൻ We are into വന്നതാണ് overtime. Oh, played right into his path. And he shoots! And Arun. that's a sharp finish. And എന്താണ് surely സംഭവം that clinches it. ഇവന്റെ കഥ There എന്താണ് really is no way back now. ഫ്രണ്ട്സാണോ നിങ്ങ Yeah, to ബ്രോ see it അഡുള്ളി unfold as ബ്രോ ഈ succinctly as that, എല്ലാ it ഗ്രൂപ്പിലും looks കയറി telepathic. എല്ലാവരുമായിട്ട് Marcus Rashford. ഇരിക്കുന്നവനാ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു So is that the decisive... And time is up. വൺ മോർ ഗെയിം വിത്ത് മീ Milan ബ്രോ perhaps പ്ലീസ് ended up ഞാൻ out of ideas 4 and out of മണിക്കൂറായിട്ട് steam. ഇടുന്നു Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. And now, Well, after all of please that, turn Jim, towards what are you Okay. thinking? for a Well, Peter, special I Thank really you. couldn't see Mundo. what this team was trying to achieve, whether it's the എടാ manager's ഒലമ്പാക്കല്ലേ message not എന്തായാലും getting വിട് through or ഒന്നും not പറയല്ലേ having നിങ്ങ the right players in the right positions. It all looked a bit lost. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഞാൻ ആര് പറയണ കേക്കണില്ല ഇവര് പറയണത് അങ്ങനെ കമന്റ് ബാഡാക്കണ്ടെന്നല്ലടാ പറഞ്ഞത് ബ്രോ നോ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് അഡ്ഡുള്ളി ബ്രോ ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ എന്തിനാണ് അഡ്ഡുള്ളി ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ ഗുലാൻ നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തല്ലുടിക്കുന്നല്ല ഒരു വാക്ക് തർക്കം അതിന്റെ എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേറ്റലമ്പാക്കാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് വല്ല കാര്യമുണ്ടാ കാര്യമില്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ആരായാലും ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങ തമ്മില് കാണാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ സുമേഷായിട്ട് വലിയ കൂട്ട് വേണ്ട വിഷമാണ് സൂക്ഷിച്ച എടാ അങ്ങനൊന്നും പറയലടാ റെസ്പെക്ട് ഓൺലി കറക്റ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് അങ്ങനൊന്നും നിങ്ങൾ തല്ലുപിടിക്കല്ലേ
കോംപ്രമൈസിലെത്ത് നിങ്ങ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ? നമ്മളെന്നും ലൈവില് വരാമോ? ഇവിടെ എല്ലാരും വായോ, ആരടുത്ത് ഞാൻ വരണ്ടാന്നൊന്നും പറയണില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? അനസേ ചങ്കേ ചങ്കേ വെൽക്കം. താങ്ക് യു ബ്രോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സപ്പോർട്ട് കാണും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിർത്തണ്ണ നിർത്താൻ വെറുതെ അടി ഉണ്ടാക്കാതെ. ഞാനാ കോംപ്രമൈസ് എത്തി നിങ്ങ, അതല്ലേ നല്ലത്. എന്തിനാണ് വെറുതെ കാര്യം ഇരിക്കണീന്റെ? നിങ്ങൾ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനില്ല. അതൊരു തമ്മിൽ തല്ലിടിക്കണ എന്തിനണ്ട ഭ്രാന്ത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബ്രോ. ബ്രോ ലീവ് ദ ടോപ്പിക്. ഇത് ഇവന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. 130 സബ് ഉള്ളപ്പോ വന്നതാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ 308 ആയല്ലോ മുത്തേ. ആ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോണ്ട് അങ്ങനെ പോണ്. നസേ നീ അടങ്ങ്, കളിക്കാൻ അറിയില്ലേല് കണ്ട ഗ്രൂപ്പില് പിടിച്ച് പിക്കാക്കിയപ്പോ പോണം. സെൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് പ്ലീസ്. ഗെയിം നെയിം സാർ റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് അയച്ചോ, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട്. എനിക്ക് അയച്ചിട്ടോ, വരണതൊക്കെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്ലേ 1v1. എടാ നാളെ കളിക്കാടാ, എനിക്ക് വയ്യടാ. 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ലൈവ്. എനിക്ക് ഉറങ്ങണം, നാളെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടേന്. ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കല്ല, എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും പോലെ ജോലിയുണ്ട്. കാലത്ത് പോയാൽ രാത്രി വരുള്ളൂ. എന്നാ ഇവന്മാരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫുള്ള്. എടാ നീ നിർത്തടാ, ഇത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിർത്ത്, ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. എന്നാ എനിക്ക് പുതിയ ടോറസിനെ കിട്ടി, ഫ്രീ ടൈ. എനിക്ക് ബ്രൈമോച്ചിനെ കിട്ടി ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് ട്രയല്. എന്തിനാ കള്ളം പറയും? നാണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ തല്ല് പിടിച്ച് ഇടിയാവും, ശരിയാവും. പോട്ടെ ഗൈസ്, എല്ലാവരും നാളെ വായോ, നാളെ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അവനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി ഇടിച്ചതാണെന്ന്. അഡ്ഡോളി ബ്രോ, ഐ ഡോണ്ട് ലീവ് ഇറ്റ്.
ആ. നിങ്ങളൊക്കെ അറിയണവരാണോ കണ്ടുപരിചയമുള്ളവരാണോ അതാണോ ഇങ്ങനെ സീനാകും? എടാ എന്തായാലും ഞാൻ പോണു, ബൈ. പല്ലടിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ കൈ കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സെറ്റാവുക. പോയി കൊച്ചു ചേർക്കാ നീ കൊല്ലത്തോട്ട് വരാൻ. ബ്രോ ടൈമായി, ഞാൻ പോവാണ്. 1v1 നാളെ. ഓക്കെ. എടാ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാട്ടാ. ഞാൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഓക്കേപ്പാ, നിർത്താണ്. നാളെ കാണാം. എല്ലാവരും നാളെ വായോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.